चर्चा श्रूयते अपि। इदानीम् अस्माभिः कर्मसिद्धान्तविषये प्रारम्भः कृतः आसीत् गतसत्रे। ब्रह्मसूत्रेषु अधिकरणत्रयम् अस्माकम् अपेक्षितम्। एकं ज्ञातृत्वं जीवात्मनः विदधाति, द्वितीयं तस्य कर्तृत्वं, तृतीयं तस्य कर्तृत्वस्य परमात्माधीनत्वम्। एवम् अंशत्रयं ब्रह्मसूत्रेषु यथा विहितं तदनुसारेण कर्मसिद्धान्तः ज्ञायते। तत्र परायत्ताधिकरणविषये गतसत्रे समापितमासीत्। तदनुगुणं तत्र पूर्वं प्रोफेसर् एन्.एस्. रामानुजताताचार्याः इत्यासन् प्रसिद्धविद्वांसः चतुश्शास्त्रपण्डिताः। तैः एवम् एकः लघुप्रबन्धः एकवारं लिखितः अस्मिन् विषये। तदद्य प्रस्तौमि। तत्र किञ्चित् सर्वम् एकत्रीकृतं विद्यते इति बहूनां प्रश्नानामपि समाधानं लभ्येत। नो चेदपि तदुपरि अस्माभिः विचारः कर्तुं शक्यते। अतः अत्र एते एवं लिखन्ति। स भगवान् बादरायणः शारीरिकमीमांसायाः द्वितीयाध्याये तृतीयपादे जीवात्मस्वरूप स्वभावनिरूपणपरेषु अधिकरणेषु कर्तृधिकरणे कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति सूत्रेण जीवात्मनः कर्तृत्वम् उपापीपदत् प्रतिपादितवान् इत्यर्थः। उपपादितवान्। शास्त्राणां विधायकानां यजेत स्वर्गकामः मुमुक्षुः ब्रह्म उपासीत इत्यादि श्रुतिवाक्यानाम् अर्थवत्वाय तेषां साफल्यार्थं जीवात्मा कर्ता इति स्वीकरणीयम्। कर्ता न चेत् तर्हि विधेः आनर्थक्यं भविष्यति। अत्र अर्थशब्दः शास्त्राणाम् अर्थवत्वाय हेतुः तत्र शास्त्रार्थवत्वात् इत्यस्ति। अर्थशब्देन नियोगः विवक्षितः। अर्थो नाम आज्ञा भवति, नियोगः आदेशः आज्ञारूपः भवति। तानि हि वाक्यानि स्वर्गमोक्षादिफलभोक्तारं यागादिकरणे यागादीनां कर्तुं नियुञ्जते। नियोगः नाम प्रवर्तनं। प्रवर्तनत्वादेव शासनाच्च शास्त्रं, शासनञ्च प्रवर्तनं। कस्यचित् किञ्चिदिष्टं तदिष्टफलप्राप्तये कः उपायः इति यद्विदधाति तच्छास्त्रं भवति। अतः शासनं प्रवर्तनं न च प्रवर्तनं प्रवृत्ति अनर्हे घटते। कश्चित् प्रवृत्तौ अनर्हः तं प्रति प्रवर्तयितुं वाक्यं न युज्यते। अत एव तस्य कर्तृत्वम् अपेक्षितं। न च चैतन्यरहितस्य प्रवृत्तिमत्वं शक्यते। अचेतनस्य तु प्रवृत्तिर्नास्ति, अतः तत्र विधिः न भविष्यति। अतः चेतन एव नियोज्यः। तत्र च सोऽपि फलकाम एव नियोज्यः। कस्यचित् कस्मिंश्चित् फले इच्छा नास्ति तर्हि तद्विषये विधिः न भवत्येव। अतः एवञ्च भोक्तृत्वं चेतनस्य कर्तृत्वम् अचेतनस्य बुद्ध्यादेः इत्यादि साङ्ख्यमतं न युक्तम् इति सूत्रकाराशयः। साङ्ख्यास्तु एवं वदन्ति प्रकृतिः कर्त्री, अपि तु प्रकृत्याः चेतनत्वात् तया क्रियमाणानां क्रियाणां व्यापाराणां फलं तावत् पुरुषेण भुज्यते इति ते वदन्ति। तत् न युक्तम्। एकत्र कर्तृत्वम् अन्यत्र भोक्तृत्वम् इति न शक्यते इत्यर्थः। तदुक्तं जैमिनिनापि। एतत् पूर्वमीमांसायाम् अस्ति। शास्त्रफलं प्रयोक्तरि। शास्त्रस्य फलं यः प्रयोक्ता यः कर्ता तस्यैव भवति। य एव कर्ता स एव फलभोक्ता अपि भवति। यजेत स्वर्गकामः इत्यादि शास्त्रप्रतिपाद्यं फलं स्वर्गादिकं प्रयोक्तरि भवति, यागादिकर्तरि भवति इति तत्सूत्रार्थः। एवञ्च किं सञ्जातं जीवात्मा कर्ता शास्त्रप्रतिपाद्य फलभोक्तृत्वात् इत्यपि सूत्रार्थः भाष्यकाराभिप्रेतः। एवम् एतत्तु कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति सूत्रात् व्यासेन सूचितमस्ति इत्यर्थः। इदञ्च कर्तृत्वं किं जीवस्य स्वयमेव भवति उत परमात्माधीनम् इति इदानीं संशयः। तत्र पूर्वपक्षः एवमुच्यते स्वातन्त्र्येण इति। कुतः इत्युक्ते परमात्माधीनत्वे हि विधिनिषेधशास्त्राणाम् आनर्थक्यं भवेत्। यदि भगवदधीनः कश्चित् किञ्चित् कार्यं करोति तस्मै एतत् कुरु एतत् मा कुरु इति विधि वा निषेधो वा अनर्थकः भवति। यथा इष्टं तथा कारयतु, कुतः वदेत्? भवान् एवं कुरु इति कुतः वदेत्? स्वयमेव कारयेत् यदि तदधीनः एषः सम्पूर्णतया। अतः यदि स्वातन्त्र्यं तर्ह्येव विधिनिषेधशास्त्राणाम् आनर्थक्यं न भवति। अतः तेषां सार्थक्याय जीवात्मा स्वतन्त्रः अभ्युपगन्तव्यः इति पूर्वपक्षस्य आशयः।
यो हि स्वबुद्ध्या प्रवर्तितुं निवर्तितुं वा शक्तः स एव प्रेषणीयः प्रेरणीयः निवर्तनीयो वा भवति। एवञ्च उपदेशजनितबुद्धिमूलके प्रयत्ने पुनः ईश्वरस्य अन्तः प्रविश्य नियमनरूपं प्रेरणं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षे प्राप्ते परात्तु तच्छ्रुतेः इति सिद्धान्तः उक्तः। सूत्रकारः एवं वदति, परमात्मायत्वमेव जीवात्मनः कर्तृत्वम् इति। अत्र एतस्य सूत्रस्य एवमर्थः, परात् तु तत् श्रुतेः इत्यस्ति। तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। अत्र भवद्भिः यदुच्यते तद् न समीचीनम् इति तुशब्दस्य अर्थः। तत् इत्यस्य जीवस्य कर्तृत्वं, कर्तृत्वं नाम प्रयत्नवत्वं, स्वयं किञ्चित् प्रयत्नं करोति इत्यर्थः। तादृशप्रयत्नवत्वरूपकर्तृत्वं परात् भवति। परात् नाम परमात्मन एव हेतोः भवति। कुतः? श्रुतेः। अत्र श्रुतिः का अभिप्रेता इति विषये अन्तः प्रविष्टशास्त्राजनानागं सर्वा आत्मा इति, य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः यम् आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति सत आत्मा अन्तर्याम्यमृतः इति वाक्यद्वयं भाष्यकारैः उदाहृतम्। एकः अन्तः प्रविष्टः सन् शासनं करोति, अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वेषां सर्वात्मा इति। एतत् तैत्तिरीय आरण्यके अस्ति। बृहदारण्यकस्य वाक्यं तु एतत्, य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः इति। आत्ममध्ये तिष्ठन् आत्मानं नियमयति प्रेरयति इत्यर्थः। एतदुभयं श्रुतिवाक्यं। ततः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च इत्येकम् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति गीतावचनद्वयं च उदाहृतम्। श्रुतिद्वयं स्मृतिद्वयं च अत्र भाष्ये रामानुजभाष्ये उदाहृतमस्ति। अत्र श्रुतेः इति सूत्रकारः हेतुत्वेन यदुक्तवान् तस्य विवरणं येभिर्वाक्यैः भवति इति अभिप्रायः। तत्र अनेन भाष्यकारहृदयः एवम् अवगम्यते, हृदयमेव अवगम्यते, जीवः परमात्मदत्त करणकलेवरादि तदधीन गुणवैषम्य अधीनः सन् परमात्मप्रेरित हितकारी पुरुषादि उपदेशादि लब्धज्ञानः इच्छन् प्रवर्तते इति परंपरया परमात्माधीनत्वं जीवप्रयत्नस्य सर्वसम्मतं। सः साक्षात् प्रतिकार्यं हस्तं गृहीत्वा एवं कुरु इति न कारयति, अपि तु सामान्येन करणकलेवरादि दधाति। तदनन्तरं तेन प्रेरिताः हितकारिणः आचार्यादयः एनं पुरुषम् उपदेशादिभिः ज्ञानप्राप्तं ज्ञानवन्तं कुर्वन्ति। एतदुभयं यदा अस्ति, करणकलेवरादिकम् अस्ति, कर्तव्य त्याज्य विभागरूप उपदेशः तादृश ज्ञानमपि अस्य अस्ति। एतदुभयं परमात्मदत्तम्, अनेन स्वयं इच्छन् प्रवर्तते। तत्र किमस्ति, परमात्माधीनांशः एकतः भवति, तद्विहाय स्वयं कर्तुं न शक्नोति। अपि तु यत्र निर्णयः स्वीक्रियते तत्र स्वयं तस्य स्वातन्त्र्यमपि दत्तं विद्यते। येभिः करणैः अनेन उपदेशेन मार्गदर्शनेन तन्मध्ये यद्यत् शक्यं तेषु मध्ये यद्यत् कश्चित् स्वीकरोति तदनुगुणं तस्य फलं भवति। अत्र परमात्मायतत्वमप्यस्ति स्वातन्त्र्यमप्यस्ति इत्येवम् अभिप्रायः। अत एव विना संभारादिकं यज्ञादिकमपि कर्तुं न शक्यते। यज्ञादीनां कृते यद्यद् अपेक्षितं तत्सर्वं परमात्मना सृष्टमस्ति। यज्ञादि अपेक्षित वस्तूनां सृष्टिः अस्माभिर्न कार्य, केवलं दत्तेषु वस्तुषु विभिन्न प्रकारक यज्ञेषु तत्तत् फलार्थम् उपदिष्टेषु मध्ये यदिष्टं स्वस्मै तदनुगुणं कार्यं कुर्यात्। यथा वृष्टिकामः कारीर्या यजेत इत्यस्ति चेत् येषु यागेषु मध्ये कारीर्यागः कथं कर्तव्यः तद्विषये श्रौतसूत्रादिकम् अस्ति, मन्त्रादिकं विद्यते। तदर्थं संभारयोजनं करणीयं केनचित्। यस्य फलमिष्टं वृष्टिः इष्टा सः तादृश यागं करिष्यति। यागः पूर्वमेव अस्ति, यागस्य कृते संभाराः सन्ति, अस्यापि शरीरादिकम् अस्ति, ज्ञानादिकं विद्यते। एतत् सर्वं परमात्मना दत्तमस्ति। तत्र कुत्रापि अस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। अस्य स्वदेहोपि स्वेन न निर्मितः, अन्येन भगवता दत्तो विद्यते। तत्र किं भवति, सपोर्टिंग infrastructure and paraphernalia is belonging to the Lord.
including your indriyas, how do they work? Atra ekah amsha vishishta guna vaishamyadhina परमात्माधीन गुण वैषम्याधीनः इत्यप्यस्ति सत्वरजस्तमसां यस्य आधिक्यं यस्य न्यूनत्वम् इत्यपि भगवद् अनुग्रहेण निर्णीयते एतत्तु दत्तं something is given something is expected given the necessary facilities and infrastructure if you are expected to choose among multiple alternatives then your tendency your preference your ichha decides the result out of it. This is precisely like saying the particular seed that you choose in a given land where there is water, where there is sunlight, where there is time and other infrastructure required, but that remains common to all. तदेव अग्रे वक्ष्यते परमात्मनः कारणत्वं सर्वस्य कृते एकरूपं भवति स्वस्व स्वातन्त्र्येण यत् क्रियते तद् भिन्नं भवति तस्मादेव फले भेदः फलभेदस्य गुणो वा दोषो वा परमात्मनि न गच्छति एतदुभयम् अत्र अग्रे ते स्पष्टयन्ति अतः ईश्वराधीनः उपदेशजनितज्ञानमूलकः जीवस्य प्रयत्नः तर्हि तेन किमुच्यते भगवान् तावत् अन्तः प्रविश्य नियमनमपि करोति इत्येकम् अधिकः अंशः तत्र श्रुतौ श्रूयते परम्परया परमात्माधीनत्वमस्ति जीवप्रयत्नस्य एवम् इति सर्वसम्मतम् एतदतिरिक्ततया अन्तः प्रविश्य नियमनं नाम किमपि स्वीकरणीयम् तच्च नियमनं यदि वायुदकादिवत् ज्ञानं विना अवशं जीवं प्रवर्तयेत् तर्हि किं विधिनिषेधैः तत्र अन्यः प्रश्नः पृच्छ्यते पूर्वपक्षिणा वायुरस्ति यदा झञ्झावातः भवति तत् सर्वान् दूरे नयति तत्र अवशः वायोः वशः भवति कश्चन अपि तु तत्र वायोः ज्ञानं नास्ति कं कुत्र स्थितं कुत्र नयामि इति ज्ञात्वा न करोति वायुस्तावत् स्वभावानुगुणं वेगेन प्रवर्तते तन्मध्यपाति यत्किञ्चित् वस्तु अस्ति तत्सर्वं नीयते चेदपि एवमेव प्रवाहादिषु कुत्रचित् नद्यां प्रवाहः भवति प्रवाहे कश्चन स्वीकृत्य बहुदूरं नीयते इति चिन्तयामः वायु उदकादिवत् ज्ञानं विना यदि जीवं प्रवर्तयेत् तर्ह्यपि विधिनिषेधेन कार्यं नास्ति परमात्मा तथा नास्ति अचेतनत्वेन अस्मान् केवलं by force you are not being taken somewhere अत्र विवेचनस्य विवेकस्य कार्यमस्ति स्थानमस्ति उपदेशेन सम्यक् ज्ञात्वा कुरु निश्चयं कुरु एवं करणेन एवं भवति एवं करणेन एवं भवति इति there is a correlation between what you do and what you get then you are given the choice यदि च ईश्वराधीनः उपदेशजनितज्ञानमूलकः जीवस्य प्रयत्नः तर्हि कुतः अन्तः प्रविश्य प्रेरणम् एतद् व्यर्थम् इत्यपि पूर्वपक्षः अत्र कृतः तत्र एवम् उच्यते एतत् बहु प्रधानः अंशः शरीरात्मभावस्थले शरीरव्यापारस्य सर्वस्य पुरुषान्तर अकृतस्य आत्मसङ्कल्पाधीनतायाः नियतत्वात् जीवात्मनाञ्च परमात्मशरीरत्वात् तत्कृतीनां परमात्मसङ्कल्पाधीनत्वम् आवश्यकम् अतः अन्तर्यामिश्रुतयः न बाधनीयाः सार्थाः इति सिद्धान्तः शरीरं किञ्चित् कार्यं करोति कश्चन महान् आगतः कश्चित् तं पदा स्पृशति पादेन ताडयति चेत् पादः शरीरान्तर्गतः अपि तु तस्य शिक्षा शरीरवतः भवति इत्यर्थः एवं रूपेण कस्यचित् आत्मनः करणं यद् दत्तं तत् करणेन तेन यत् क्रियते तत्र दायित्वं स्वीकार्यं मम दत्तैः वस्तुभिः अहं किं करोमि इति मया चिन्तनीयम् एवं जीवकृतौ तथा तर्हि यथा जीवसङ्कल्पादेव शरीरे व्यापाराः भवन्ति न तत्र शरीरं प्रति विधिनिषेधयोः आवश्यकता तथा परमात्मप्रेरणादेव जीवकृतौ जनितुम् अर्हाय किं विधिनिषेध उपदेशेन इत्यपि अनन्तरम् अन्यः प्रश्नोऽपि पृच्छ्यते वयं सर्वे यदि परमात्मना शरीरं भवामः तर्हि तस्य शरीरेण कृतस्य दोषः आत्मना एव भवेत् पुनः एतदपि तत्र दोषोऽपि परमात्मनि कुतः न स्यात् इति पृच्छ्यते तत्र एकः विशेषः उच्यते तदर्थमेव उत्तरं सूत्रं कृतप्रयत्नापेक्षस्तु तत्र किमस्ति विधिनिषेध उपदेश लब्धं ज्ञानं परमात्म प्रेरणाम् उपरुध्य
अन्यत्र प्रेरयितुं भविष्यति इति शङ्का परिहाराय कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयथ्यादिभ्यः इति द्वितीयं सूत्रं परात्ततच्छ्रुतेः इत्यनन्तरं तत्र जातः सन्देहः एवमस्ति भगवान् ददातु सौकर्यं अपि तु अन्तः प्रविश्य यदि प्रेरयति तर्हि तस्य प्रेरणमेव कारणं भवति न तु अस्माकं निर्णयः इति पुनः प्रश्नः इदानीं तत्रैव उच्यते कृतप्रयत्नापेक्षः तत्र दशात्रयं भगवतः इष्यते एकत्र उदासीनः एकत्र हनुमन्तः एकत्र प्रेरकः इति तदेव एते विवृण्वन्ति अग्रे तदर्थम् एतत् सूत्रम् आगतम् इति कृतप्रयत्नापेक्ष एव भगवान् अस्मान् कारयति यं प्रथमं प्रयत्नं दृष्ट्वा परमात्मा जीवं नियमयति सः प्रयत्नः विधिनिषेधजन्य ज्ञानेच्छाधीनः इति न विधिनिषेध उपदेश वैयर्थ्यम् इति समाधानं तत्र इट्स् लिटिल to be deeply understood. The stage where you decide is the stage that is the thing that actually qualifies you for the result of the action. Up to that, there is so much of supporting thing and Paramatma witnessing along with you. But this does not stop you from taking up some action or the other. तत्र कश्चन दृष्टान्तः यथा रामायणे पश्यामः सीता पृच्छति रावणम् अशोकवनिकायां लङ्कायां कोऽपि सज्जनः नास्ति वा अथवा भवान् तादृशानाम् उपदेशं न शृणोषि वा इति सा पृच्छति इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे सीतायाः प्रश्नः रावणं प्रति त्वया दुर्मार्गे गम्यते अपि तु भवतः मन्त्र्यादयः कोऽपि नास्ति वा यः त्वां वारयेत् यद्भवता क्रियते तत् समीचीनं नास्ति इति वक्ता कोऽपि नास्ति वा लङ्कायाम् अथवा तादृशः कश्चित् अस्ति तस्य वाक्यं भवान् न शृणोति वा इति सीता पृच्छति तत्र एतदुभयं प्रदर्श्यते यद्यपि बलिष्ठः कश्चित् राजा भवति अन्यस्य नियाम्यः नास्ति तथापि उपदेशेन तस्यापि अतिक्रमः अस्ति चेत् धर्मस्य अतिक्रमः क्रियते चेत् कश्चित् वक्तुम् अवश्यं प्रभवति सीतायाः मनसि विभीषणं प्रति इच्छा अस्ति तदेव सा सूचयति तत्र अत्र कश्चित् अस्ति विभीषणः तवैव भ्राता मन्त्री च त्वाम् उपदिष्टवान् तस्य वाक्यं कुतः त्वया न श्रूयते इति सीता पृच्छति तत्र एतद् द्योत्यते यद्यपि तव स्वाधीनमस्ति स्वातन्त्र्यमस्ति यदिष्टं तत् करोषि अपि तु यथा कृतं कथं तस्य फलं भवेत् इति कश्चित् पूर्वं सूचयति तदनुसारेण भवता यदि एकस्य अपराधेन सम्पूर्णा लङ्का यथा न नश्यति तथा करणीयं युक्तं तत् कुतः त्वया न स्वीकृतम् इति सीता पृच्छति अनन्तरम् उपदिशति रामं प्रति स्वस्य दोषम् अभ्युपगम्य मां प्रतिनिवर्तयेः तर्हि भवतः क्षेमः भविष्यति विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि इति सीता उपदिशति तर्हि यदा रामः रावणं हन्ति तत्समये रामः वदति अहं तव वधार्थं नागतः अपि तु तव दुराग्रहं समापयितुमेव आगतवान् अस्मि यद्यपि बहुप्रकारेण भवतः उपदेशादिकं दत्तं कृतं स्वैः कृतम् अन्यैरपि कृतं सीतया कृतम् आञ्जनेयेन कृतम् एवं बहुभिः यद्यद् यदा उक्तं तत् सर्वं त्वया तावत् सर्वं तत् अलक्षीकृतं केवलं स्वस्य दुराग्रहेण भवतः अन्तः समापतितः अतः भवतः कार्यमेव भवतः अन्तस्य कारणम् अपि तु भवान् राजा अस्ति इति कृत्वा सर्वे अन्येपि तस्मात् दुःखाभिभूताः भवन्ति बहवः नष्टाः इदानीं युद्धे बहवः नष्टाः सन्ति तर्हि किमस्ति अवकाशः न दत्तः इति न वक्तव्यः इत्येव अर्थः दत्तेऽपि अवकाशे कश्चित् तस्य उपयोगं न करोति तर्हि किं कुर्वीत सर्वेश्वरः इत्येव तदस्माभिः प्रदर्शितं यद्यपि आपादयितुं शक्यते भगवता वयं न सम्यक् उपदिष्टाः प्रचालिताः इति तथा नास्ति बहुवारम् एवं भवति सत्यपि समीचीने उपदेशे सत्यपि अवकाशे यदि न प्रयुज्यते तर्ह्येव दोषाय भवति तर्हि शरीरस्य कारणं शरीरात् सञ्जातस्य दोषस्य आत्मा तत्र उत्तरदायी अवश्यं भवति अतः तस्य नियन्त्रणं स्वेनैव करणीयं भवति
मनोवाक्कायैः यद्यत् करणीयं तत् यथाशास्त्रं करणीयम् इत्यर्थः। तत्र प्रथमप्रयत्नं यं प्रथमं प्रयत्नं दृष्ट्वा परमात्मा जीवात्मानं नियमयति स प्रयत्नः कारणं भवति। स च विधिनिषेधजन्य ज्ञान इच्छाधीनः। जीवात्मनः विधिनिषेधयोः ज्ञानमस्ति, तज्जन्यफलस्यापि ज्ञानमस्ति। तत्र यङ्कञ्चित् इच्छितुमपि सौकर्यमस्ति, सामर्थ्यमस्ति, तादृशस्य विधिनिषेधोपदेशः युज्यते। अत्र सर्वासु क्रियासु पुरुषेण कृतं प्रयत्नम् उद्योगम् अपेक्ष्य अन्तर्यामी परमात्मा तदनुमतिदानेन प्रवर्तयति। परमात्मा अनुमतिमन्तरेण अस्य प्रवृत्तिः नोपपद्यते। यद्यपि अस्माभिः किञ्चित् इष्यते, अपि तु तत्करणे परमात्मनः अनुमतिः अपेक्षिता। स च अस्मत् प्रथमप्रयोग प्रथम उद्योगम् अपेक्षयैव अनन्तरम् अनुमतिं ददाति। अतः अस्य अयमाशयः लोके जीवेन क्रियमाणा एकैकापि क्रिया अनेक क्रिया समूहरूपा भवति। समूहरूपक्रिया निष्पादनाय यावन्तः प्रयत्नाः समूह अंतर्गत क्रियानुगुणाः अपेक्षिताः भवन्ति तावत्सु प्रथम प्रयत्न रूप उद्योगः सूत्रस्थ कृत प्रयत्न पदेन विवक्षितः। बहूनां अवान्तर क्रियाणां समूहः एकं कार्यं भवति। तत्र प्रथमः प्रयत्नः यः भवति तच्च कृतप्रयत्नात् शब्देन कृतप्रयत्नापेक्ष शब्देन सूत्रे उच्यते। तस्मिन् प्रथमप्रयत्ने जीवस्य स्वातन्त्र्यं, द्वितीयादि प्रयत्नेषु ईश्वराधीनत्वम् इति प्रवृत्तस्य प्रवर्तनं हि अनुमतिः। अनुमतिर्नाम किम् इति पृष्टे प्रवृत्तस्य प्रवर्तनं तथास्तु इति वचनं। कश्चित् पुत्रस्य उपनयनं वा विवाहं वा कर्तुम् इच्छति, तस्य योजनं स्वेन क्रियते, अनन्तरं वैदिकाः आहूयन्ते। तत्र प्रथमतः अनुज्ञा इति किञ्चित् कार्यं भवति। भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु, एतत् कार्यम् अनुमन्वन्तु इति तत्र प्रार्थना प्रथमं क्रियते। निर्णयः अनेन स्वीकृतः, योजनम् अनेन कृतमस्ति, अपि तु तस्य सफलीकरणम् अन्येषाम् अनुमत्या भवति। एवं प्रवृत्तस्य प्रवर्तनम् अनुमतिः भवतु तथास्तु इति यः वदति तद् अनुमतिः इत्युच्यते। परमात्मा अनुमतिं करोति, प्रथमप्रयत्नः जीवेन विधीयते, तत्र स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति भगवता। एवं न च प्रथमप्रयत्नवदेव द्वितीयादिप्रयत्नस्यापि ज्ञानादिरूपसामग्रीबलादेव सम्भवात्। किं परमात्मनियमनेन इति वाच्यम्। अन्तः प्रविश्य नियमनप्रतिपादकशास्त्रबलात् परमात्मनियमनस्यापि कारणत्वं। तत्र किमस्ति, हस्तचरणादीनामपि चालनं भगवदनुमत्यैव शक्यते। अतः सः सर्वशरीरेषु अन्तर्यामी भवन् तिष्ठति। यत्किञ्चित् कर्तुम् इच्छति तदनुगुणकार्यकरणशक्तिः भगवता दीयते। अतः तस्य प्रेरणम् अपेक्षितम्, अपि तु निर्णयः तेन न स्वीक्रियते। तावदेव यन्निर्णीतं तस्य कारणं, तस्य कार्यान्वयनं भगवता कार्यते। तत्र अनुमतिदानं कार्य, यथा सत्कार्यं वा भवतु दुष्कार्यं वा भवतु, कश्चित् प्रारभ्य कुरुते, निर्णयः तेनैव स्वीकृतः, अपि तु यद्यदिष्टं तत् कर्तुं सौकर्यकल्पनं भगवता क्रियते, तद् अनुमतिः इत्युच्यते। Okay, you have decided to do this, fine, we will see that it continues, but you will realize after that whether your decision was right or wrong. Okay, even by a mistake, if you realize, you become wiser and don't repeat it. Even that has some value of, let us say, some learning, some value addition, so that further you don't get into some path. अतः उभयत्रापि कार्ये अकार्ये उभयत्रापि अनुमतिदानं। तत्र अनुमतिः कदा दीयते, कर्मानुगुणं, यस्य यत् फलम् अनुभोक्तव्यं तदनुगुणम् अनुमतिः भवति। अतः तत्र स्वीकारः अनेन कृतः। कुत्रचित् भगवान् वारयत्यपि, तदपि अग्रे उच्यते। तत्र भगवान् वदति, यद्यपि भक्तः कश्चित् स्वस्य अहितम् अपि तु अहितम् इति न जानाति, यदि भगवन्तं प्रति प्रार्थयते, प्रार्थितोपि सदा भक्तैः न अहितं कारयेत् हरिः इति एकं प्रमाणं विद्यते। एषः मम इष्टः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः इति भगवान् वदति। तादृशा यदि किञ्चित् आग्रहेणापि पुनः पुनः प्रार्थयते, तथापि यत् तस्य अहितं भवेत् तद् भगवान् न कारयति, तत्समये विफल एव भवति प्रयत्नः।
अपितु अनन्तरं ज्ञास्यति एतत् सम्यक् अभवत् भगवान् मह्यं तत्समये अनुमतिं न दत्तवान् इत्यपि अनुभवः भविष्यति भगवान् मां महतः अपायात् वारितवान् इत्यपि बहु तत्र भक्तिः कारणं भवति इत्यर्थः यद्यपि तस्य स्वकर्म भवति कर्मापि अधिकतया भक्तिः किं करोति तर्हि भगवते निक्षिप्तं भवति तद्भरः तस्यैव भरन्यासः शरणागतिः इति वदामः अहं न जाने मम हितं यद्यत् मम हितं तत् स्वयं कारय इति तस्मै समर्पणं कर्तुं शक्यते तदेव अन्ते शास्त्रे विधीयते यदि भवान् स्वहितं न जानाति चिन्ता नास्ति तत् तद्भरं मयि निक्षिप्य भवान् तत् स्वस्थो भवतु इति भगवान् वदति तदपि शक्यते इत्यर्थः अपि तु तदपि ज्ञात्वा करणीयं ज्ञात्वा भरनिक्षेपः भरन्यासः करणीयः तस्मिन् इतः परम् अहं स्वक्षेमविषये न चिन्तयामि एतत् भवते समर्पितमस्ति विभीषणेन एवम् उक्तं रामायणे विभीषणशरणागतिः इति बहु प्रसिद्धः विद्यते युद्धकाण्डे 17 सर्गे एषः उच्यते तत्र परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च इति विभीषणः रामं प्रति वदति परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च इतः परं सर्वं भवद्गतं भवते श्रीरामचन्द्राय अहं समर्पितवान् भवान् यथा आज्ञापयति तथा करोमि भवान् यद्यत् करिष्यति तत् मम श्रेयसे भविष्यति इति मम विश्वासः अस्ति इति सः प्रार्थयते तथा तत्र यदि स्वयं कश्चन किञ्चित् निर्णयति भगवान् अनुमतिदानेन तत् कारयति कृत्वा फलम् अनुभूय अनन्तरं यदि तस्य एवं चिन्ता भवति मया एवं न करणीयमासीत् अन्यथा करणीयमासीत् इति भवतु नाम तेन अनुभवेन यदि पुनः न करोति तदपि किञ्चित् प्रयोजनाय कल्पते अतः गुरुवर्य अतः किं करणीयं वा कथं करणीयं वा what are we discussing what should one do or how should one do whether one has freedom to do is the fundamental question now we are actually dealing with is the Jivatma independent in choosing something to do at all is the fundamental question there we are saying it is a conditional swatantriya the freedom is dependent on the paraphernalia provided by the Lord and since you use that and you are given necessary instructions then your decision is going to create the necessary fruit of your action even if that is not there then there's no point of Shastra saying do this don't do this unless you have some freedom see somebody is let us say shackled and if he is asked to run then this is not correct निगलितस्य पुरुषस्य धावनादेशवत् इति अग्रे पश्यामः तदपि उच्यते एतैः so a person who cannot do something but swatantram katam asti where does the freedom lie here because shastras say what I am supposed to do kim karaniyam and shastras also tell me katam karaniyam then where is the freedom here what to do is your choice see there are 100 items put before you you go to your supermarket see 100 items what to purchase if you purchase it this is the price tag this is put up there that is not see a list of do's and don'ts do not stop you from choosing what you would like to choose among them see you are given alternatives wide variety of alternatives and their uses are their result of using them but then you need to suppose okay you just do window shopping come out do nothing you don't purchase anything even that is possible see shastras are there but shastras do not create an action shastras are a guide for action but the action lies in the person see somebody gets up in the morning till he goes to bed what does he do in a day now this there are certain ways the shastras say if this way somebody does then he does good for his atma if he does this way probably he will go down the spiritual path he will be not helping himself kind now these are just instructions these are just information for you what do you do with it you take any one of them either you do a satkarya in that given day in these 24 hours I would at least do some nama sankirtana or some satsanga or just do some puja etc or do some yajna whatever you can also do something that is detrimental to others yourself whatever one can do constructive or destructive action but action is inevitable among the inevitable actions so long as somebody has a body he cannot remain idle
He cannot remain without Kriya. This is not possible. Got You it. have a choice of what to do. And that Okay. as a deliberate choice to be capable of selection, you need a guideline. That guideline is Shastra. If for example, now Snana, Sandhya Vandana, Pujadikam Sarvam, Shastre Uktam Asti. Etat Atmakshemaya Bhavati, Chitta Shuddhaye Bhavati, iti Shrutir Vadati. Tadartham Tatra Prakaraha Prayogadaya Uktaha. Yes, all this is there. This is there in the book. It does not come to you unless you take any one of them, do that. What it says can prove to be right or wrong. That is all what will happen by your action. Otherwise, by itself, Shastra cannot do anything. Shastra is like a mirror. See, you go stand in front of the mirror. It can just show you what is there in your face, or how do you look, or what are things like. Shastram darpanavat bhavati iti vadama. Tasmat kim bhavati चक्षुष्मता यस्य चक्षुः अस्ति दर्शन सामर्थ्यम् अस्ति सः दृष्ट्वा किम् इष्टं किम् अनिष्टम् इष्टप्राप्तिः कथं भवेत् इष्टस्य अनुवर्तनं कथं भवेत् अनिष्टस्य निवारणं कथं भवेत् इत्यादि स्वयं चिन्तयेत् but at every step it can help you as a guide. Paramatma also has antaryami inside. At every moment he is waiting. Will he choose something that I expect him to do, or would he choose something that I don't want him to do? Whatever he chooses, he will get the result as he chooses. But I want to slowly see to it that he only chooses noble things. He only chooses things that are helpful to him and others. In that case, I will take him closer to me. See, this is the kind of, see, a person who is expecting after giving necessary inputs. It's like a teacher expecting a student to excel. See, everyone can top the class. Yes, a class of 100 people, 100 students, let us say. There is some goal that may be set, and someone can pursue that goal. This selecting the goal and pursuing it is left to the individual. Goals are listed out, and how to pursue, what would happen, is mentioned in the Shastra. The Kim Katham Ityadi Shastre Uchyate. Tasya Swikaranam Anushtanam, that is implementing that. Actually, rules are there, they need to be enforced. Paramatma can enforce only if somebody chooses to do something. Some can remain just neutral also. तत्र राजसाः नाम केचन भवन्ति सात्विकाः अपि न भवन्ति तामसाः अपि न भवन्ति चेत् केवलं तत्र पूर्वं यथा एतैरुक्तं वायु उदकादिवत् you are just swept away by the way the nature takes you. Wherever it takes you, you go. You don't have any feeling of your own. You just remain neutral to everything. You don't achieve anything in the end. What would happen is like an achetana, a chetana would also have frittered away the abilities given to him. Among the abilities given, one of them is the decision or the power to choose something among alternatives. So that should be put to best use. Vimasheta dasheshana yathechasi tatha guru. Amam. Tadeva vimarshartham upadesha kritaha. तत्र कर्म मार्ग एवं भवति ज्ञान मार्ग एवं भवति भक्ति मार्ग एवं भवति ये भी एतत् कृतम् एतत् साधितम् इत्यादि अनन्तरं विश्वरूपमपि प्रदर्शितं विश्वरूपं प्रदर्श्य भगवान् वदति मम वाक्यं विश्वस्तुं शक्यते तत्र एवमस्ति मयि सर्वं दृश्यते पश्यतु नाम तत्र तत्र एकस्थं जगत्कृच्छ्रम् अपश्यत् पाण्डवस्तदा इत्युच्यते अतः तस्य वाक्यस्य उल्लङ्घनं न स्वहिताय भवति इति यदा एषा चिन्तयति तर्हि तदनुगुणम् अनन्तरम् अन्ते वदति नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तुत्तसादादरिन्दम इति वक्ष्यते अग्रे अतः यत्र सन्देहः यत्र मार्गदर्शनम् अपेक्षितं तत् तेन कृतमस्ति तत्र तेन साक्षात् कृतं कृष्णेन अर्जुनाय साक्षात् कृतं तयोः संवादः अस्माकं कृते इदानीम् अपि तु तत्रापि यदि सः साक्षात् नास्ति सः आचार्यरूपेण भवति कश्चित् गुरुः अस्य उपदेशार्थं मार्गदर्शनार्थं यस्य कस्यापि अवश्यं लभ्यते एव तस्मिन् विश्वासं कृत्वा तद्वाक्यं यदि पाल्यते अनुश्रीयते तर्हि तदनुगुणं फलं भविष्यति स्वातन्त्र्यम् अस्ति वा न वा इत्यत्र तदेव प्राधान्यं तत्र नो चेत् यदि स्वातन्त्र्यमेव नास्ति तर्हि विधिना किं कारणं कार्यम् इत्येव प्रश्नः विधेः सार्थक्यमस्ति इति सूत्रकारः स्थापयति तर्हि दिस् इस् अगेन् टु एस्टाब्लिश् दट् इफ् यू वुड् लैक् टु डू समथिंग and achieve something good there is nothing stopping you there is always all the necessary help available it is waiting to be tapped we have not used is the point. You can also check up among our own peers or equivalent situation people. We see people who have achieved much better. We see people who have done much philanthropic or otherwise, good things for people. Even poor people. Someone who is not in a very
rich situation. Still people have had this feeling. See, ekada idani Sriranga kshetre gopuram drishyate. Ranganatha Swaminah gopuram drishyate. Bahut brihad asti. Bharate tadeva. That is the tallest in the country. 236 feet gopuram. That was built by my Acharya. The Acharya was 44th year of Avabilamat. यदा तस्य निर्माणं क्रियमाणमासीत् बहवः तत्र धनदानं कृतवन्तः तदा एकवारम् एका वृद्धा नारी आगता आचार्यान् प्रति तान् नमस्कृत्य सा अवदत् अहं बहु दरिद्रा अस्मि मम 10 रूप्यकाणि दीयन्ताम् इति सा पृष्टवती याचित्वा धनं गृहीत्वा अनन्तरं सा उक्तवती एतत् गोपुरनिर्माणाय स्वीकुर्वन्तु मम कैङ्कर्यत्वेन भवतु इति सा उक्तवती आचार्याः बहु प्रसन्नाः यद्यपि तव सविधे किञ्चित् नास्ति अपि तु कर्तुम् इच्छा विद्यते तर्हि याचित्वापि भगवत्कैङ्कर्याय दानं यदि इष्यते भवतु इदानीं मया दत्तं एतत् तव स्वं सञ्जातं स्वस्य स्वेन यत् करणीयं तत् स्वचिन्ता भवतु यदि भवत्या एतत् भगवत्कैङ्कर्याय समर्प्यते सन्तोषेण स्वीक्रियते इदानीं भगवान् एतत् मठस्य स्वम् इति न चिन्तयति तस्याः स्वम् इति विचिन्त्य यद्यपि नासीत् तत् सम्पाद्य पुनः तत् कैङ्कर्ये प्रयोक्तव्यम् इति या मतिः आसीत् तस्यै मतये भगवान् तुष्यति यदि मम सविधे किञ्चित् आसीत् अहम् एतत् कुर्याम् इति कदाचित् कश्चित् वदति तर्हि भगवान् तादृशीं शक्तिं ददाति चेत् अनन्तरं किं करिष्यति एतदपि चिन्तनीयम् इत्यर्थः अतः मार्गः कदापि द्रष्टुं शक्यते एव कथञ्चित् मार्गः उद्घाटयितुं शक्यते एवं बहुषु उदाहरणेषु अस्माभिः एवं उपब्रह्मणैः इतिहासपुराणादिभिः एतत् ज्ञाप्यते यथा तत्र the squirrel episode, though this is not said in the Ramayana, Valmiki has not mentioned directly. This is said there in many popular versions. When Rama was trying to build the Setu, a squirrel was wanting to just participate in it. Not that it is going to build and help in any form. But the intention is still possible and it can become a reality because there is a person sitting inside who is looking at Chintaya, Vachi, Kriyaya, Yadyate. यादृशः तस्य अभिनिवेशः विद्यते यादृशः आग्रहः विद्यते तदनुगुणं कारयितुं कश्चित् अस्ति तर्हि nobody is doomed forever. This is something is one positive message out of this. Second, if that is guaranteed to you, why not hurry up and make it earliest? This is the other implied intention. स्वातन्त्र्यस्य उपदेशः एतदर्थं क्रियते तस्य सदुपयोगेन सर्वोऽपि मुक्तो भवतु बन्धात् मुक्तो भवतु इत्यर्थमेव तत्र शास्त्राणि तत्र किं भविष्यति तत् सफलं भवति महोदय this freedom this is for action, right, not for belief. aham karomi va na karomi va atah swatantraam asti aham astika va nastika va swatantraam asti va तत्तु भगवद् अधीनम् अस्ति अपि तु तत् उपकाराय न कल्पते इति तद्विषयेन विवृतं सूत्रकारेण सूत्रकारः एवं करोति नास्तिकानां विषये सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति यस्य कश्चित् श्रद्धा नास्ति विश्वासो नास्ति देहातिरिक्त आत्मनि अस्मात् भूलोकात् अतिरिक्त परलोकविषये आत्मविषये च यस्य श्रद्धा नास्ति तस्य विषये शास्त्रं न किञ्चित् कर्तुं प्रभवति अतः आस्तिकदर्शनेषु आस्तिकानां विषये एव चिन्ता क्रियते नास्तिकदर्शनेषु एवं विचारसरणिः नास्ति अपि तु तस्मात् यत् पर्यन्तं बहुभिः एतत् स्व अनुभवेन एवं ज्ञातमस्ति पूर्वं नास्तिकः सन् अनन्तरम् आस्तिकः सञ्जातः एतदपि दृश्यते आस्तिकेष्वपि पूर्वम् आस्तिकः आसीत् इदानीं नास्तिकः सञ्जातः इत्यपि शक्यते तत्र सत्त्वरजस्तमसां भेदः कारणं भवति अपि तु शास्त्रानुगुणं शास्त्रमध्ये वेदान्तस्य प्राधान्यम् इति वदामः वेदान्तानुगुणम् एवम् उच्यते यदा कदापि तत्तत् काले विपत्तिर्भवति काले वैचित्र्यं भवति बहुकालानन्तरं कश्चित् मुक्तिं प्राप्नोति कश्चित् शीघ्रमेव प्राप्नोति इत्येव अस्ति अपि तु न कोऽपि वञ्चितः भवति मुक्तेः अपि तु मुक्तेर्मार्गः नान्यः पन्थः अयनाय विद्यते इति श्रुतौ उक्तं यः कश्चित् तत्र विश्वासं करोति श्रद्धां रक्षति तर्हि सर्वोऽपि अनेन मार्गेण आगत्य कदाचित् मुक्तः अवश्यं भविष्यति
यस्य पूर्वमेव पितृपितामह प्रपितामहः तन्मार्गे आसन् सः तस्य लाभं शीघ्रमेव प्राप्नुयात् इत्येव शास्त्रं वक्ति विना तदपि एतद् भविष्यति there is something like truth or something that is absolute which won't change based on times or based on places etc then how does somebody know is the question. In the Bharata Bhumi, this has been a great tradition to just teach our own, say later on, the offsprings or the later people who come up. This is how our elders, our ancestors conducted themselves, and this is what they achieved, and this is worth achieving. Tadisham Shastrena Upadishya, Tatu Darshanam Ityuchyate. Darshanam Nama just looking at the world, forming your opinions, and then trying to discuss that, articulate that. That has been done by many people. There are many Chintakas, many Darshanikas. Among them, Nastikas are also there, Astikas are also there. Among the Astika Darshanas again, Vedanta is said to be the ultimate, just to see that based on the Pramana that it chooses to base its discussion, this is infallible. This is the way it is being told that someone, for some specific reason or for some selfish reason, if he says something, as opposed to that, if there is no author, if there is no person who has written the Vedas, this has a better chance of being infallible. And of course, that again is based on logic, again based on experiences, etc. And it's also based on the background of the person to accept or not accept. There, samskaras have been found to be very effective to see that it is putting a person into the right path. A person can be transformed well, and transformation happens through Veda mantras much better. This is how the parampara has come all along. The mantras have some innate, intrinsic Shakti that is able to modify the thinking. In fact, right from Ahar Niyama, Chandogya Upanishad finally says, Ahar Shuddho Sattva Shuddho Dhruva Smriti Lambhe Sarva Granthinam Vipramoksha. This is the end of Chandogya Upanishad. The last of the Upadesha is, be wary about what you eat, how do you conduct. Based on that, including the water, yo yat shraddhas eva saha ityuchyate shraddhava apaha iti shrutir vadati. Atrapi drishtam asmavi panchagni vidyayam apaha purushavachaso bhavanti ityuchyate. The waters actually get you the next body. And on every one of these, if somebody is meticulously trying to follow the instruction, then it is seen. It is seen in the lives of various people, and you have good examples that way. Many Mahatmas, many great people have been able to show their own simplicity and high thinking. Yes, maybe this path is something that is very, very time tested, proven kind of. So in that, what we find is this: you choose your actions properly, proper with the guidance that is available from the Vedic literature, and those who practice this through a proper guru kind of, then you will be on the right path. It's not immediately necessary to reach the destination, but take the right path. This is what the Shrutis want to tell us. Tatra yadyapi astikyam nastikyam api buddhi karyam api bhagavad adhinam bhavati karmadhinam bhavati. Apitu yadi tasmai nikshipyate tasmai bharaha samarpyate tatra anityam ashubham lokam imam prapya bhajasvamam. This is also one of the instructions Krishna gave. Sarvadharman pratyajya mamekam sharanam vraja ityapyuktavan. Bhakti yogam va kuru sharanayatim va kuru apitu यदि एतत् क्रियते तर्हि तव दुःखानि अपयान्ति तर्हि तस्य शाश्वती सिद्धिः भविष्यति इति वदति. तदर्थमेव चिन्ता क्रियते अस्माभिः. तत्र we talked about culture or heritage that we talk about. This has had a stability. It had a stability, tranquility. Ultimately it is the peace. Shanti, shanti, shanti ityeva vedaः sarvatra antatah vadanti. तत्र शान्तये किमपेक्षितं तत्र विश्वासादिकम् अपेक्षते. अहम नाम शरीर व्यतिरिक्त आत्मा अस्मि. अहम कस्मैचित् उत्तरदायी अस्मि. मह्यं सर्वोपकरणं यः दत्तवान् सः यथेच्छति तथा यदि अहम् अनुवर्ते तर्हि मम क्षेमाय भवति इति एतत् सामान्येन उच्यते. तत्र क्लेशः यदि मया कर्तुं न शक्यते तर्हि किं विधिना इति प्रश्नः. शक्यते इति स्थाप्यते तत्र सूत्रे. अग्रे अपि किञ्चित् पश्यामः. It is an example that is what I think the other day somebody asked a question that is now being taken here. There are two people, among them one wants to get the help from the other. What happens, or if the person capable of helping not helps, then again that situation is again taken. Paramatma anumatim vina
द्वितीयादि प्रवृत्तिः न भवति इत्यत्र लौकिक उदाहरणम् उक्तं भाष्ये। यथा द्वयोः साधारणे धने परस्वत्व आपादनम् अन्यतर अनुमतिमन्तरेण नोपपद्यते, अथापि इतरानुमतेः स्वेनैव कृतम् इति तत्फलं स्वस्यैव भवति। This is a case, suppose there is a joint account in a bank. Now the joint account has to be operated by both their permission. That is, if you want to withdraw money, let us say from a joint account, if there are two people, the owners of that account, both should be agreeing for the withdrawal. Dvayo sadharane dhane, one of them wants to do a dana, wants to do a donation for some cause that he thinks is noble. Then he needs to get the permission of the other person also. He needs to convince the other person. Then together, both, maybe it is husband and wife also, let us say. If husband or wife individually want to do some philanthropic activity, they need the permission of the other person, because the account is operated by both. In that case, the effort is taken by one of them. Shastras say it's not that it's not applicable. If he does not choose, he will have a long time before he comes around. He comes around like, see, this is like this. You can benefit from others' experience, or you may want to experience it yourself. That choice is left to you. But the Shastras are very sure the result is going to be the same even after you are left to yourself. See, even after, let us say, a eon is given to you to go away from God, away from nobility. Still, that is, many people ask, why is right and wrong? This is one of the questions. Why should right be right all the time? Why not wrong be right sometime? And why is wrong always wrong? And this is kind of, see, this is a question of terminology, nothing else. See, whatever you choose, see, right and wrong is again relative kind of system. Now the point is, when the Shruti says something, it says, fine, if you don't want to do something, you want to go away from this, no problem. But by word of caution, you will not achieve what you are wanting to do. This is all what the Shastras say. You set out to do something that will not happen in the end. That is where the Puranas, Itihasas, etc. try to tell you. Ekah tatra vruttantah asti Puraneshu. Kasyachit maranam asannam asti. Marana asannam. Apitu tan maranam tatra yamaha janati दशसहस्र क्रोश अनंतर स्थाने भविष्यति इति तस्य मूर्ध लिप्यां लिखितं ब्रह्मलिप्यां लिखितम् अस्ति। अपि तु एषा इदानीम् अत्र अस्ति, बहु शीघ्रम् अस्य मरणं सञ्जातव्यम् अस्ति, अपि तु तस्य मरणं तु विहितम् अस्ति दशसहस्र क्रोश अनंतर स्थाने, 10,000 miles apart has to be is the place where he is going to die as per his Brahmalipi. This person is here and it's hardly a few moments left. It so happened Garuda comes there, takes this guy, goes to that place. He thinks I am escaping. He has some problem here. He thinks I am escaping my problem. He actually lands into that. Eva uchyate. Anyatha yat chintaniyopi na shakyam. Chintadidavopi kinchis. Mrityoha tadasya shakti Bhagavan dattavan. Shastras say, if you want to escape Shastra, you will just get into the nucleus of it. That is the only. Yes, you may try to run away, run as far as you can run. तत्र श्रुतौ एकं समीचीनं वाक्यम् अस्ति, ईशावास्य उपनिषदि अस्ति, ब्रह्म सर्वव्यापी अस्ति, अतः ब्रह्मतः पलायनं न शक्यते। एतदर्थं शास्त्रं विश्वसनीयम् इति वक् तत् धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत्। एतत् मन्त्रमस्ति ईशावास्य उपनिषदि, तद् धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठत्। It itself is static. Brahma tu tishtadasti. Gamanartham sthanameva nasti. Sarvavyapitva. It cannot move and go to some other place. It is present everywhere. It is all pervasive. Anyan dhavataha etad atyeti. People are running over it. They run, try to outrun each other, all that. Still, they only find at the end Brahma being there already. So the point is that you cannot run away from Brahma. See, the way the concept the Vedas have defined is such that there is no way, that is the reason we don't try to force a person. But the major reason that there is no force on someone is you will eventually come out, there is no question. Do you want to delay it is the only point. See, you can deliberately try to delay, and you can also deliberately choose to see that you accelerate the process.
See, I usually joke like this. When you are going downhill and if the brakes fail, better accelerate. See, in any case, you are going to end. Hasten that kind. That the issue is that you are not going to go away. See, the swatantriyam yatha shastreshu vivrutam etadartham bhavati viveki asminneva janmani yatha punarjanma nasyat तथा कार्यं करोतु इत्येव गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् इत्युच्यते सुभाषितमस्ति केशेषु मृत्युना गृहीतैव धर्ममाचरेत् तत्र उभयमपि एकस्मिन् श्लोके उच्यते भवतः मृत्युः केशं गृहीत्वा तिष्ठति इति उत्तरार्धं पूर्वार्धे एवम् उच्यते अजर अमरवत् प्राज्ञः विद्याम् अर्थं च साधयेत् यदा विद्या अधीयते यदा धनम् आर्ज्यते तत्समये अहम् अजरः अस्मि अमरः अस्मि इति चिन्तनीयं मम जरा न भविष्यति मम मरणं न भविष्यति इति चिन्तनीयम् अजरामरवत् प्राज्ञः विद्याम् अर्थं च साधयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्. See, when you want to do dharma, think that the next moment you will not be there, so do this moment itself. Whereas when you learn or when you earn, in that case you think there is no end, there is no old age for you, you will go on forever. That is, which has to be procured for what purpose? In that sense, don't delay doing dharma. And dharma happens to be in tune with the swabhava of the Atma. That is the reason Shastras always say, idam kuru, idam ma kuru, is to just see that you reach your destination, which will anyway, eventually someday come to you. You can deliberately, systematically achieve and see that you are also an example for the other. This has happened. So many people, Rajarshaya ityade Gitayam apichyate, Bhavaha purvameva labdhavanta siddhim prapta, tesham drishtantena asmabhirvevam kartum shakyate. योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयः यां याज्ञवल्क्यादयः इत्यादि स्तोत्रेषु उच्यते. अतः पूर्वजानां दृष्टान्तैः अस्माभिरपि तादृशमार्ग अतः we are not at all worried about the Abrahamic religion. See, they have come at some point in time, they will also vanish at some point in time, and within that time, yes, they may make a lot of noise or effect or whatever, but that is in the total time cycle in the entire Akhanda Kala. This is hardly a small bubble. But that, of course, is a problem for those who are in that time, particular time, and they have a shorter life. Within that time, this may affect them. Then, that is the reason we need a proper guru who can handhold and see to it that we are not affected by it. See, you can't wish away. You cannot be affected. These are two different things. One cannot succumb to something. That one can arrange. But you cannot do away with the Prakriti. In fact, Paramatma makes it very clear. Gita, तत्र दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. The maya is necessary as a test, as I said earlier. If a person is noble, how do you know he is noble? You need to test his nobility. So for the test sake, there is an exam required. So that is what the maya does for us. Mahodaya, but if eventually everybody is going to get liberated, eventually we will go in the path, eventually things will be all right. Yes. So where exactly is the freedom then? Like, I am... No, the freedom anyway, is, do you want to wait? See, the point is this. See, you are in the bus stand. A bus is coming. Okay, let it go. Another bus will come. Yeah, let it go. Another bus will come. See, it is up to you. Do you want to get in or not? Okay. See, so it's a question of opportunity available and frittering away the opportunity. It's up to you. Okay. See, it simply says, days will come, years will come, they will go. Nothing is going to change. But it can affect you where you are now and where you want to reach. This is the only point. And you can wait for others happening. See, is there an accident yesterday? Will there be an accident today? These are kind of, see, one can keep regulating 100 different things. And one can keep doing also, just doing, not even thinking about. Both are possible. See, a blind man can be helped by somebody to reach his destination. He doesn't know the path, he doesn't see things. He can still reach, no issues about it. A very wise person will not move. Tatra evam uchyate gachat pipilika panktihi. Pipilika is ants. A series of ants. Gachat pipilika panktihi samudramopi gacchati. Agachan vainateyopi padamekam nagacchati. See, you can even think, I am Garuda, I can fly fast. If you don't move, nothing is achieved. See, the potential does not take you anywhere. The action is necessary. You may have the maximum potential for achieving everything, but do nothing, nothing will come out of it.
No potential is needed. Still someone takes you, something takes you, still good enough. You can achieve. So the whole point is that is the discrimination, to be wise, not otherwise. See, basically, see, be wise is something is preferred for the simple reason you will become an example for the others and the world can deplete. There is one very good argument in Vedanta. Atmanam sankhya tavat klipta vidyate. There won't be new Atma coming up. अशेषाणाम आत्मनां मुक्तिः शक्यते तदनन्तरं किं भविष्यति कस्यापि दुःखम् इति न भविष्यति. This is one of the कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्. I don't aspire for anything else except that everybody is happy, everybody is in his own tranquil state. This can be achieved. Vedas have shanti, shanti, shanti is the ultimate teaching. That can be achieved, but everyone has to see to it that he receives the necessary help and utilizes that help. Many a times we lose the opportunities given to us. But what might happen is the age changing or the situations changing. One might regret many things that came his way, knocking his door, and he deliberately put them off. See, this is something to be avoided, to just see the others don't lose hope. Each person actually helps the other person. Swarpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. You find one person, even in adverse situations, sticks to it, sticks to dharma, and achieves some small thing. This goes a long way in making others also get the kind of confidence, get the kind of an example. We talked about tatraiva shitir bhakti punyasya karmanaha gandha durad vati iti. Punyam karma kurvanasya na kevalam swasya अन्येषां कृते अपि सा गन्धः बहुदूरं वाति अन्येषामपि उपकाराय भवति. क्षेत्ररूपेण तस्य परितः अन्येषामपि उपकारः भविष्यति. अत एव साधवः सज्जनाः ऋषयः मुनयः गुरवः बहवः अस्मिन् पुण्यभूमौ आसन्. तैः किं सञ्जातम् इत्युक्ते बहूनाम् अन्येषां प्रेरणा लब्धा. तैः बहूनाम् अन्येषां स्वस्वस्थितेः उत्तमस्थितिः प्राप्ता भवति. अत एव एतद् अपेक्षितं. प्रथमप्रयत्न. That is, you want to do something but it doesn't happen. This is also possible. You plan a big event and ultimately it doesn't happen. Maybe due to various natural causes, various other reasons. Then your decision, notwithstanding, whether it will reach fruition is left to the Lord. That is ultimately what is. Gita karmanyeva adhikaraste ma phaleshu is that just because you have done something, you don't become eligible to get the result. You have sown the seed is fine. Whether that will sprout, it will give you fruit is again dependent on certain other factors, not this alone. But without this, the other factors won't come into picture at all. That is the reason you are all the time taught to do your bit and no, don't leave anything wanting from your side. एतदेव तत्र स्वकृत्ये स्वकर्तव्ये तत्र यदि दोषः नास्ति यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः इति दिने अस्माभिः दृष्टं प्रयत्नं कृत्वा यदि सिद्धिर्न भवति तर्हि अस्माकं दोषः न भवति इत्युच्यते. तत्रापि दोषः नाम कर्म भवितुम् अर्हति. शनैः शनैः कर्मणः अनुष्ठानेन तदर्थमेव उपनिषद् ईशावास्ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः अद्य न फलितं श्वः फलिष्यति श्वः न फलितं पुनः तर्हि कृष्णः वदति अहमपि कीनाशैव दुर्बलः इति वदति. तत्र कश्चन कृषकः अस्ति. एकस्मिन् संवत्सरे वृष्टिरेव नासीत्. अनावृष्ट्या बाधितोपि अन्यस्मिन्नपि संवत्सरे पुनः सः बीजावापं करिष्यति. अस्मिन् संवत्सरे यदि वृष्टिर्भवेत् इति आशया एतत् करोति. एवं द्वितीय तृतीय संवत्सरे वृष्टिर्न भवति चेदपि कार्यं तु न त्यक्ष्यति. यतः एकस्मिन् संवत्सरे सम्यक् वृष्टिर्भवति चेत् अनेन पूर्वं यत् नष्टं तत् पुनः लब्धुं शक्यते. एवं रूपेण इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, इट कैन बी कॉम्पेन्सेटेड. Even the earlier losses can be made good later on. So the effort, if it is not left out, if it is not given up, it is sufficient. That also is a kind of test. पूर्वकाले आसीत् ऋग्वेदेपि एवं निर्देशः विद्यते. 12 वार्षिकी क्षामः आसीत् इत्युच्यते. 12 वर्षाणि वृष्टिर्नासीत्. तत्समये कदा एतद् इत्युक्ते शन्तनोः राज्ये इत्युच्यते. अनन्तरमेव तस्य शन्तनुत्वं जातम् इति श्रुतिर्वदति. देवापिश्च शन्तनुश्च इति भ्रातरौ द्वौ आस्ताम्. तेषां समये धर्मिष्ठैरेव तेषां काले अपि 12 वार्षिकी क्षामः आसीत्. अनन्तरं ते विश्वामित्रं गत्वा पृच्छन्ति किञ्चित् यागेन एतत् समापनीयम् इति. तर्हि विश्वामित्रः वदति सामान्येन यज्ञेन एतत् न भवति. अतः गङ्गायमुनयोः सङ्गमे एव यज्ञः करणीयः. अहं भवद्भ्यां कृते करोमि इति कारयति इति श्रुतिर्वक्ति.
यास्कः अपि निरुक्ते एतत् निर्दिशति। अतः वेदेषु एवं धर्मकालः इत्यासीत्, धर्मिष्ठाः आसन्, राजर्षयः आसन्, तदापि प्रजानां दोषेण, प्रकृतेः कोपेन, यद्वा परीक्षया, देवानां परीक्षादिना एवं तत्र तत्र क्लेशादिकम् उद्भूतं, तस्य समाधानं दृष्टम्, अतः अस्य एषः परिहारः इति श्रुतिः बहुत्र प्रायश्चित्तादिकं वक्ति, तत्समये उपाख्यानादिरूपेण एतत् बोधयति। तस्मात् एवं भवति। तत्र मीमांसकानाम् एकं मतम् अस्ति, न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति। इदानीं यथा दृश्यते जगत्, सामान्येन जनैः उच्यते पूर्वतनकाले सर्वं सम्यक् आसीत् इति। मीमांसकाः तत् न अभ्युपगच्छन्ति, सर्वदापि एवमेव जनाः वदन्ति इति। ते all the time people keep saying there were better times and now we are in trouble, but this is universal and there is nothing new about it. Don't worry about it. This is what न कदाचित् अनीदृशं जगत्, इदानीं यथा अस्ति जगत् ईदृशमेव सर्वदा आसीत्, कदापि अनीदृशं नासीत्। नाम श्रुतिष्वपि सर्वं एवरीथिंग इज हंकी डोरी इज नॉट सच, इट इज नॉट, इट्स ऑलवेज अ रोलर कोस्टर काइंड ऑफ थिंग, बट सर्वदापि उपदेशार्थं गुरवः आसन्, सर्वदापि कर्मठाः आसन्, आसक्ताः आसन्। अतः स्वातन्त्र्यं यद् दत्तं तत्तु परमात्मा अनुमतिमन्त्रेण न भविष्यति। द्वयोः साधारणे अपि यदा you get the permission of the other and then you do the philanthropy, but you will only get the result of it, not the person who gave you permission. That is how you try to arrange things in such a way that it is for my good, I would like to do. तथा एवं उच्यते द्वयोः साधारणं चेदपि परमात्मापि शरीरे वर्तते, भवानप्यस्ति, तस्य अनुमतिं लब्ध्वा भवान् किञ्चित् करोति, यद् भवता कृतं तद् अनुमति प्रार्थनं, तद् ग्रहणम् अनन्तरं कार्ये प्रवर्तनम्। अतः अनुमत्यनन्तरमपि इष्टसाधनता ज्ञानस्य इच्छायाश्च प्रयत्नं प्रति कारणत्वम् अस्ति। अतः तदभावे एवञ्च इदं प्रेरणं न वायु उदकादिवत् प्रेरणं, किन्तु बुद्ध्यादिद्वारा प्रेरणं। तर्हि बुद्ध्यादिद्वारा यदा भवति संकल्पः स्वयं येन क्रियते स एव कृतप्रयत्नः इत्युक्ते कृतप्रयत्नम् अपेक्ष्य भगवान् अनुमतिं ददाति इत्येकम्। अनन्तरम् अन्यः अंशः पृच्छ्यते, यस्तु पुरुषः अत्यन्तं परमात्मा आनुकूल्ये वर्तते, यद्वा परमात्मा प्रातिकूल्ये च व्यवसितः, तद्विषये प्रथमप्रवृत्तिरपि परमात्मा नियमन अधीना इति एष एव साधुकर्मकार इति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीशति, एष एव असाधुकर्मकार इति तं यम् अधो निनीशति इति श्रुतिवाक्य उदाहरणेन एतत् प्रदर्शितं। गीतायामपि उभयमप्यस्ति। कस्यचित् भक्तस्य समीचीनां बुद्धिम् अहं ददामि। तत्र दैवी संपदं यः प्राप्तः तस्य समीचीना बुद्धिः भगवता एव अनुगृह्यते। यः आसुरीं संपदम् अभिजाता वर्तते तस्य मार्गस्तावत् नरकगामी भविष्यति। क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु इत्यपि आसुराणां विषये वदति। तर्हि दैवप्रकृतिविषये ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते इति वदति। तत्र उभयत्रापि कारणं यः अनन्यः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तादृशस्य प्रवृत्तेः फलं बुद्धियोगं तथा ददाति येन तमेव प्रयाति। यस्तु आसुरकर्मण्येव सर्वदा प्रवृत्तः भवति, क्षिपामि यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु इत्यपि वदति। तादृशफलप्रदाने अत्यन्तम् आनुकूल्यं वा अत्यन्तं प्रातिकूल्यं वा येन क्रियते तत्र प्रथमप्रवृत्तिरपि परमात्मनैव निर्णीयते। तत्रापि कारणं बहोः कालात् तेन निरीक्षितमस्ति, कथम् अनेन कृतमस्ति। For a very long period when he observes somebody's tendency, based on that sometimes he takes over even prathama pravritti. Mahabharata युद्धेपि एकद्वि स्थलेषु अर्जुनं स्थापयित्वा वारयित्वा कृष्णः स्वयं किञ्चित् कार्यं करोति। यथा भीष्मस्य निराशा अपेक्षिता आसीत्, क्रुद्धो भवन् रथस्यैव चक्रं गृहीत्वा तं हन्तुं गच्छति। एतत्तु सारथेः कार्यं नास्ति, सारथि कार्यं विहायापि किञ्चित् कृतवान्। एवं कर्णेन यदा काचित् शक्तिः प्रयुक्ता भवति तर्हि रथं भूमौ स्थापयति, तस्य केवलं किरीटमेव गच्छति। एतत्तु सारथेः कार्यं नास्ति। अतः अनेन यद्यपि सः सारथिरासीत् कदाचित् स्वयमेव स्वहस्ते निर्णयमपि स्वीकृतवान्। तत्र एषः मम भक्तः अस्ति, प्रियोऽसि मे दृढमिति इति गीतायां वदति। मम अत्यन्तं प्रियः असि, विश्वासी असि,
यद्यपि अहं वदामि किञ्चित् भवान् तद्विषये प्रश्नादिकं पृच्छति तथापि अन्ते अन्ततो गत्वा तव श्रद्धा विद्यते विश्वासः अस्ति अन्यच्च प्रार्थितवान् असि शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इति त्वं प्रार्थितवान् असि अतः अहं तुभ्यं श्रेयसे यद्यदपेक्षितं तत् करोमि अतः एतदपि भवति इति अनेन विषयत्रयं ज्ञातं भवति इत्युच्यते तदेव समापयन्ति न मे भक्तः प्रणश्यति समीचीनम् अन्यच्च तत् एतदपि स्वयं न वदति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तं पृच्छति त्वं वद मम वचने प्रयोजनं नास्ति किमस्ति मध्याजी मां नमस्कुरु इत्युक्ते मां नमस्कुरु इत्युक्तवान् जनाः चिन्तयिष्यन्ति एषः अहङ्कारमग्नः भवति स्वमेव नमस्कर्तुं वदति इति अन्यः चिन्तयेत् कौन्तेय त्वं प्रतिजानीहि त्वं प्रतिज्ञां कुरु अहं कृष्णभक्तः मम प्रणाशः कदापि नाभवत् इति भवान् यदि प्रमाणीकरोति तर्हि जनानां कृते विश्वासः कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति इति स्वस्य साक्षात् वचनं नास्ति अपि तु तेन दिस् इस् लैक् ए कस्टमर सर्टिफिकेशन of the quality of a product instead of the developer saying it, the manufacturer saying this, to the user certify, then the others get better confidence in that. तथा भवति अतः भक्तैरेव भक्तानां विषये उच्यते इति अहमेव दृष्टान्तः इति वक्तुं शक्यते कुचेलः वदति मम सविधे किञ्चिदपि नासीत् अहं चिन्तितवान् सः विस्मृतः स्यात् माम् इति बाल्ये अस्माभिः सः अध्ययनं कृतम् इदानीं सः उच्चैः तिष्ठति अहं क्वा सः क्वास्ति इति मम मति नासीत् अपि तु सः इदानीमपि तादृश एव विद्यते अन्यच्च तस्य औदार्यं दृष्ट्वा मम इदानीमपि वार्तैव नागच्छति किञ्चित् वक्तुमपि न प्रभवामि इति भावुकः भवति इति दृश्यते तत् एवं रूपेण यस्तु पुरुषः अत्यन्तं परमात्मा आनुकूल्ये वा प्रातिकूल्ये वा व्यवसितः तर्हि तं तत्र सद्गतो वा दुर्गतो वा प्रापणं परमात्मा स्वयं करोति तथा अस्माभिः न आचरणीयम् इत्यर्थः yes yeah but what happens is he remains neutral. This is what we are basically saying. This sankalpa when you do he will not come in the way. You can decide to do something good or bad irrespective of not worrying about whether this is going to happen or not. See vachane ka daridrata there is no poverty in thinking about in resolving to do something. See every day there used to be a king tatra Kulasekharaha iti Alvar Prabhutishu madhye eka Kulasekhara Alvar ityasti sah raja asit इदानीन्तन केरल प्रदेशे सः आसीत् तस्मै सः राज्यभारे निमग्नः अपि तु तस्य श्रीरङ्गक्षेत्रे रङ्गनाथस्वामी विषये बहु भक्तिरस्ति तेन प्रतिदिनम् एवम् उच्यमानम् आसीत् प्रातः उत्थाय यदा सभाम् आगच्छति अद्य रङ्गयात्रा भवति इति तेन वक्तव्यम् उच्यमानम् आसीत् घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् स न गतवान् कदाचिदपि अपि तु प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय सङ्कल्पः क्रियते अद्य रङ्गयात्रा भविष्यति कुतः इत्युक्ते तर्हि भवद्भिः न गम्यते राजासि गन्तुं शक्नोषि तर्हि सः उक्तवान् मम कर्तव्यं प्रधानम् अहं राज्यभारं करोमि अपि तु मया यद्यत् क्रियते तद् रङ्गयात्रा इति तेन चिन्तितं श्रीरङ्गक्षेत्रे गमनमेव रङ्गयात्रा इति नास्ति श्रीरङ्गक्षेत्रस्य रङ्गनाथस्वामिनं प्रति तद् उद्देशेन यद्यत् करोमि तस्मै यदि समर्पयामि एषैव जीवनयात्रा रङ्गयात्रा मम इति तेन उक्तम् इति अतः तत्र कोऽपि न वारयति इत्यर्थः इट इस् टु थिङ्क् अबौट् समथिङ्ग् गुड् टु डिसैड् टु डू समथिङ्ग् इट् डजन्ट् कास्ट एनिथिङ्ग् एण्ड् परमात्मा डस् नाट् स्टाप् इट् देर् द स्वातन्त्र्य एक्सिस्ट्स् फार् यू इफ् यू कीप् थिङ्किङ्ग् गुड् देन् टु मेक् इट् हेपन् टु मेक् दट् रियलैजबल् परमात्मा हेल्प्स् यू you will never know unless you make a decision. That is where it is the basic problem. I think the other day I mentioned about the Nastika falling down a cliff. See, you let go of the hand on the small twig, then say tatraiva pariksha bhavishyati. Yavan vishwasa asti tatraiva pariksha. Abhi tu tatha kritavadhyah etat jnayate asmabhi te sarve pramanayanti bhagavata anugraha evam bhavati. नहीं उभयोपि एकमेव तत्र अनन्यगतिकतया शरणागतिरेव शास्त्रे उच्यते एतद् अन्यत् शास्त्रमार्गे अन्यः इति नास्ति
शास्त्रमार्गे बहुषु विधासु सत्यं तपः दमः शमः दानं धर्मः प्रजननम् अग्नयः अग्निहोत्रं यज्ञः मानसम् अन्ते द्वादशः न्यासः इति। न्यासः इत्यस्य शरणागतिः इत्यर्थः। यद्यपि एक एव मार्गः इति नोक्तः, सर्वे पूरकाः भवन्ति, यत्र कुत्रापि परमात्मनः अनुग्रहः तत्र नयति अस्मान् प्रति। अत एव तत्र विरोधः शास्त्रमार्गः अन्यः इति नास्ति। शास्त्रानुसारं जीवनयापनमपि भगवते समर्प्य कर्तुं शक्यते। तत्र सामान्येन श्लोकः उच्यते दिने दिने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। एतत् केवलं श्लोकं पठनार्थं नास्ति, यदि अस्यैव कार्याचरणं भवति तदेव शास्त्रमार्गः इत्यस्ति। अतः माम् अनुस्मरयुध्य च सर्वत्र। इन्फाक्ट् long ago I had gone for a job interview, maybe sometime 1975 or so. Then somebody was asking me, I was electrical engineer, so he said, okay, I'm asking you to rectify some power plant or something. Will you be doing chanting Gayatri Mantra or do something? And somebody very jokingly asked, they can be done simultaneously. What is your problem? This is what I asked. See, your interest is to see that the situation is rectified. What I do mentally is none of your business. This is not, and it can add to the value. Or maybe without doing physically, I may also do it by mantra. If you have any objection, this is what I asked him. Suppose Gayatri Mantra is chanted, your problem is solved. What is your objection? See, you should not be objecting to the way something somebody does. It is the result that you are interested in. Mantras can get it. What is your trouble? So, tasa Vamanuswara Yuddha ama. एतदेव तत्र बहुत्र शास्त्रेषु एवम् उच्यते, एतत् विरुद्धं नास्ति। तत्र लौकिकव्यापारः व्यवहारः परमार्थस्य विरुद्धः न भवति, एकस्य अन्यः पूरकः भवितुम् अर्हति, चिन्ता नास्ति। अत एव भगवान् अत्र एवं पश्यन्तु। एवञ्च परायत्व सूत्र भाष्य परिशीलनेन भगवान् प्रथम प्रवृत्तौ उदासीनः, द्वितीयादि प्रवृत्तौ अनुमन्ता, अत्यंत आनुकूल्य प्रातिकूल्य व्यवसित पुरुष विषयेषु विषयेतु प्रथम प्रवृत्तापि प्रेरकत्वात् प्रयोजकः इति परमात्मना उदासीनत्वम् अनुमन्त्रित्वं प्रयोजकत्वम् इति अवस्थात्रयं भाष्याभिमतम् इति अवगम्यते। प्रयोजकत्वं नाम अप्रवृत्त प्रवर्तकत्वम्, अनुमतिः प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वं, प्रयोजकत्वं प्रेरणम् अप्रवृत्तस्यापि प्रवर्तकत्वम्। He takes the reins and then runs the show for us. That happens if we have too much of atyantam anukulyam va atyantam pratikulyam va yada bhavati swayameva tatra prathama pravrittimapi nirnayate tarhi buddhya yodayati ityuchyate yena mam upayanti te iti yaduktam tadasya buddhiyogamapi sayeva dadat tarhi tena tatah param kimapi viruddham na kriyate eva tadasya sthiram buddhim dadati। द्वितीयाध्याये स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्यादि विषये स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते इत्यादि योगेन एतत् साधयितुं शक्यं। योगसिद्धिः भगवदनुग्रहेण यस्य भवति स तावत् यथा दीपः निवातस्थः इत्यादि उच्यते। यदि दीपः निवाते स्थाने यत्र वातः न वाति तादृशस्थाने दीपः रोपितश्चेत् सर्वदा तस्य प्रकाशः भविष्यति, तत्र चालनं न भवति, इङ्गनं न भवति इत्युच्यते। तद्वत् भगवान् एतत् तृतीयमपि क्रियते इत्युच्यते। अत्र अनेके प्रश्नाः पृच्छन्ते। सूत्रे भाष्ये वा प्रथम प्रवृत्तिः द्वितीय प्रवृत्तिः इति पदप्रयोगः न कृतः, एवं विभागः न उपपन्नः इति प्रष्टुं शक्यः। एवं पूर्वोक्त अवस्थात्रये कल्पने प्रमाणाभावः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अपि च प्रथम प्रवृत्तौ परमात्मनः कारणत्वम् अस्ति वा न वा इत्यादि प्रश्नाः एतदुपरि अपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र उत्तरम् एवं दीयते। भगवान् कारणत्वे द्विप्रकारकः अस्ति। सर्ववस्तुप्रदानं भगवता क्रियते एव। भगवता अवतारः भगवता अवतारः इति तस्य प्रयोजकत्वस्य प्रमाणम् अवतारेणैव इति नास्ति, बुद्ध्या संयोजयन्ति ते इत्युच्यते। तत्र स्फुरणमपि शक्यते। तत्र अशरीरी वाक् इति श्रुतिषु दृश्यते। तगं हवाग् अदृश्यमानाभ्युवाच इत्यस्ति। अशरीरिण्या वाचापि भगवान् निर्देशं कर्तुं शक्नोति। अवतारं कुर्यादेव इति निर्बन्धो नास्ति। अवतारः एतदर्थं क्रियते। तत्र रामानुजभाष्ये बहु सम्यक् विवृतं। तत्र परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे इति परमात्मना उक्तं। तत्र चकारस्य कश्चन विशेषः अर्थः अस्ति। विनाशाय च दुष्कृताम् इत्यस्ति किल। चकारस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति संस्कृतभाषायाम्। अमरकोशे च अन्वाचय समुच्च समारोप
चान्वाचे समारोह इतरेतर समुच्चये इतरेतरार्थे एतच्च तच्च इति अंशद्वये भवति समुच्चये एतत् तच्च मिलित्वा इत्यर्थः मिलित्वा विभज्य वा एवम् अर्थः अन्वाचयः इत्येकः अर्थः अन्वाचयो नाम आनुषङ्गिकः यद्वा प्रासङ्गिकः इत्यर्थः इन्सिडेण्टल् इत्यपि चकारस्य अर्थः यदि अंशद्वयम् उच्यते एकः प्रधानः अन्यः अप्रधानः यदि भवति भवतु नो चेत् चिन्ता नास्ति तथा यत्र उच्यते तत्र चकारः अन्वाचयः इत्युच्यते तस्य दृष्टान्तः एवं व्याकरणग्रन्थेषु दृश्यते भिक्षामठ गाञ्च आनय इति गुरुः शिष्यं वदति इति दृष्टान्तः दत्तः भिक्षाटनार्थं ब्रह्मचारी गच्छेत् भिक्षामठ गाञ्च आनय इति प्रातः गौः चरणार्थं तृणभक्षणार्थं विशिष्टा अस्ति यदि तृणभक्षणं समाप्तं तर्हि तामपि आनय यदि तन्न समाप्तं गवानयनं न प्रधानं भिक्षाटनं प्रधानं भिक्षामठ गाञ्च आनय इत्यस्ति तथा साधूनां परित्राणं प्रधानं तत्समये यदि दुष्कृताः भवन्ति तेषां विनाशोऽपि क्रियते दुष्कृतविनाशार्थम् अवतारः नापेक्षितः अपि तु साधुपरित्राणार्थम् अपेक्षितः तर्हि साधुपरित्राणोऽपि सङ्कल्पेन न शक्यते वा इति पृष्ट्वा साधवो नाम तादृशाः ये साक्षात् त्वाम् अत्र द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि तेषां कृते तेषां पुरतः भवनम् अपेक्षितं शत्रूणां वधाय तथा नास्ति अतः तत्र चकारस्य एवमर्थः अन्वाचयार्थं चकारः प्रयुक्तः दुष्कृतविनाशार्थं कदापि अवतारः अपेक्षितः नास्ति साधुपरित्राणार्थम् अवश्यम् अपेक्षितं हिरण्यस्य कृते नृसिंहावतारः न कृतः प्रह्लादस्य कृते कृतः प्रह्लादः एतत् द्रष्टुम् ऐच्छते तस्य संरक्षणं तत्र साधवो नाम प्रह्लादसदृशः इति भाष्ये दृश्यते प्रह्लादसदृशानां कृते अवतारः स्वीकृतः तत्समये आनुषङ्गिकत्वेन दुष्कृतविनाशोऽपि कृतः अभवत् एतदुभयं धर्मसंस्थापनाय भवति एवं भगवता कारणं दत्तमस्ति अवतारस्य इत्यस्ति अत एव श्रुतिषु अशरीरिण्या वाचापि भगवान् तत्तत् समये निर्देशं करोति तर्हि अवतारस्य अपेक्षा नास्ति यथा नचिकेतः यमसदनं प्रति गच्छति तगं हवागदृश्यमानाभ्युवाच सर्वं बत गौतम वेद इत्यादि हे गौतम अत्र गच्छसि तर्हि तिस्रो रात्रिः विनापि किञ्चित् खादनं तत्र उपवस अनन्तरं वरान् पृच्छ इत्यादि तत्र भगवान् उपदेष्टुम् अवतरितवान् इति नोच्यते निर्देशः दीयते निर्देश यथा सः सर्वव्यापी अस्ति अतः तस्य अवतारस्य अपेक्षा नास्ति यदा अपेक्षा भवति इत्युक्ते तदा गजेन्द्रसंरक्षणविषये गजेन्द्रस्य विषये तत्र भागवते सम्यक् उक्तं तेन किञ्चित् कमलपुष्पं स्वीकृतं सरसः एतद् भगवते समर्पणीयम् इति धिया स्वीकृतं तत्समये केनचित् नक्रेण सः तत्र जले आकृष्टः अभवत् तत्र भागवते श्लोकः अस्ति नाहं कळेबरस्यास्य त्राणार्थं मधुसूदन अहं त्वां यतः आह्वयामि इति पृष्टे शरीरस्य रक्षणार्थं नास्ति इदानीम् एषः नक्रः मां बाधते यदि तस्मात् विच्छेदः भवति पुनः कश्चित् सिंहः मां हनिष्यति अतः तत्र अस्य कळेबरस्य रक्षणार्थं त्वां न आहूतवान् नाहं कळेबरस्यास्य त्राणार्थं मधुसूदन करस्थकमलान्येव पदयोरर्पितुं तव इति तत्र श्लोकः विद्यते करस्थकमलं यावता न शुष्यति ततः पूर्वं तव पादपद्मयोः एतत् समर्पितुम् इच्छा विद्यते तत्र विलम्बः भविष्यति इत्येव मम खेदः यदि बहुकालम् अनेन मम युद्धः प्रचलति तर्हि यत् गृहीतमस्ति जलात् उद्धृतम् अनन्तरं शुष्कं भविष्यति ततः पूर्वमेव बिफोर् दट् इस् फ्रेश् इट् लूसस् इट् फ्रेश्नेस् प्लीस् एक्सेप्ट् दिस् तर्हि किं करणीयं पुरस्तात् आगन्तव्यं भवति इति तदर्थमेव भगवान् आगतः गरुडारूढः आगतः इत्युच्यते गरुडस्यापि वेगः न पर्याप्तः आसीत् इति कृत्वा आकर्षन् द्विजराजमपि इति आचार्यैः भगवतः त्वरायै नमः इति नमस्कारः तस्य त्वरायाः कृते क्रियते भगवतः नमस्कारः न क्रियते भगवतः त्वरायै नमः इति एवं रूपेण लक्ष्मीनरसिंहविषयेपि एवम् उच्यते भक्तस्य रक्षणार्थं पूर्णम् अवतारः कृतः यस्य अभवत् भक्तजन आर्तिहन्तुः पितृत्वम् अन्येषु अविचार्य पूर्णं स्तम्भे अवतारः अभवत् कस्मिन् कुले कस्य पुत्रत्वेन जन्म भवेत् इत्यादिकं न चिन्तितं स्तम्भात् उद्भूतं तेन किन्तु केवलं तत्र त्वरा आसीत् पूर्णं भक्तजनस्य आर्तिं हन्तुम् एषः आगतवान् अवतारे प्रयोजनं साधूनां दर्शनदानं साक्षात्कारार्थम् अपि तु
दुष्कृतविनाशार्थम् अवतारस्य अपेक्षा नास्ति इत्युच्यते। एवं रूपेण भगवान् तद् अनुभवं ददाति इत्यर्थः। साक्षात् केषाञ्चन ददाति, मार्गदर्शनं करोति, आचार्यादिभ्यः कारयति इत्यादि अस्ति। अतः एवं त्रिप्रकारकं भगवतः कार्यं मनसि दृष्ट्वा यदि प्रथमं सङ्कल्पः सम्यक् क्रियते तर्हि तदनुगुणं भगवान् अनुकूलः भवितुमर्हति। तत्र यदि अस्माकं कर्मादिकं विरोधी भवति तर्हि तस्यापि परिहारः भगवतैव करिष्यते। क्रमशः बहुवारं कश्चित् इच्छति, सम्यगेव इच्छति, यद्यपि तेन तथा कर्म न कृतं, बहूनां कर्मणां निरासोऽपि भगवता कर्तुं शक्यं। तदर्थं यू शुड बिल्ड अप ए केस. A person keeps on applying, keeps on trying, see, somebody takes many efforts, many attempts to achieve something, and that is good, but he doesn't have the basic ability. Slowly he builds it up also, but that building up requires that perseverance. This person has shown commitment, he has shown some interest in trying to achieve something, then slowly avashyam bhavishyati. Try and try, he will succeed at last. This is also there with Bhagavad Sankalpa. कर्मणः अपि परिवर्तनं क्रमशः शक्यते सङ्कल्परूपेणैव। अत एव समीचीनमेव सङ्कल्पनीयम्, अनन्तरं तदर्थं प्रयत्नः विधेयः, पूर्वं विफलश्चेदपि अनन्तरं सफलं भविष्यति इत्यादिकं. That is the teaching. Ultimately it is the positive kind of approach, constructive way of trying to achieve what you want to do, but reposing faith in the Lord, this is more important. सः अन्तरेव तिष्ठति, सः वाक्यम् अवश्यं शृणोति, सः दयालु भवति, अतः यदि मम कर्म अनुमतिं ददाति अवश्यं सः कार्यं कारयति, कर्मापि क्षपयितुं शक्नोति, कर्म क्षीणं भविष्यति भगवत् चिन्तनेन। तदर्थमेव तत्र विष्णुसहस्रनामे उच्यते, एष मे सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतमो मतः यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन् नरस्तदा इति भीष्मः उपदिशति। तर्हि एतत् बहु समीचीनः मार्गः विद्यते, येन केनापि कर्तुं शक्यं, यत्र कुत्रापि स्थित्वा कर्तुं शक्यं। तेन साकं यदा प्रयत्नादिकं क्रियते क्रमशः तत् सन्मार्गे आगमिष्यति। एतदर्थं तत् स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति. You have 10 minutes free. What will somebody do? You just give this question to people. You will find 100 different ways of trying to use that 10 minutes. It can also be used for a Sahasranama Parayana. Maybe the 107 slokas take 10 minutes or 15 minutes. Someone can choose to do that. That is not stopped by anybody. But having chosen that, how much that helps you is the kind of difference that is to be known. शास्त्रे सूत्रेषु एवम् उक्तमस्ति, एवं त्रिप्रकारकम् ईश्वरस्य विद्यते। उदासीनत्वं विद्यते प्रथमप्रवृत्तौ, that is, he doesn't interfere in your decision, but he is aware, he is a witness. Then whether it has to happen, you have the ability to achieve, you have the karma suitable to achieve the result of that, then it is becoming successful. Otherwise you do, but you might fail. This is because you are not ready for the result of that, not to achieve that sukha or whatever. The third one, of course, is if you continuously keep doing one or the other way, that will further be strengthened by him. So these are three different ways. अतः एवं त्रिप्रकारकं भगवतः कारणत्वं सूत्रे उक्तम् इति कृत्वा, अतः अस्माभिः एवं करणीयं, कृतप्रयत्नापेक्षा इति सर्वासु क्रियासु उद्योगमपेक्षैव करोति इत्यपेक्षितम्। अंतर्यामित्वम् एतदर्थं प्रधानं भवति. You should always be aware there is someone inside capable of helping, but he is also aware of our shortcomings. Then trying to become true to oneself, what he thinks should be reflected in the action, then you will get the help from inside itself. You don't have to externally look for any help. That is the major assurance that is required out of this. एवञ्च जीवस्य प्रथमप्रयत्ने स्वातन्त्र्यमपि उपपन्नं। तत्र इच्छाशक्तिमत्वे सति अनिवार्यत्वं स्वातन्त्र्यं. See, this is the way one should define what is freedom. स्वातन्त्र्यं, इच्छा अस्ति, शक्तिरस्ति, तर्हि कर्तुं कस्यापि निवारणं नास्ति. Nobody stops you. What you know, what you are able to do what you know is good for you, kind of. No one stops you. That is स्वातन्त्र्य. इच्छाशक्तिमत्वे सति अनिवार्यत्वं, अन्येन केनापि न निवार्य, भगवानपि न निवारयति. तदर्थमेव प्रथमप्रयत्ने स्वातन्त्र्यमस्ति इत्युच्यते. इच्छया किञ्चित् क्रियते, शक्तः सन् करोति, तर्हि तस्य फलं सः अनुभविष्यति. तत्समये तत्र निवारणं भगवतापि न क्रियते. अतः you can take 100 activities in every day. For each activity, first time, yes, Bhagavan remains neutral. Okay, choose, continue, whether you have completed this. And if you have, the
That is, Bhagavan then knows, are you eligible to achieve the result of something? There, even if there is, let us say, malintention, malified action, he would be able to know. You don't have to tell it to him, or others cannot know this, but he would know because he is there at the source of thinking itself. Atayeva uchyate tasmat kopi palaitum na shaknoti. Sa sarvasya chaham hridi sannivishtaha matta smriti jnanam apohanam cha. Atayeva, after crossing me, it has to come out. So I am there at the source itself. Be true to me. That is what he ultimately says. Yomad Bhakta. Bhakta Nama, it is not that you always keep eulogizing. First realize he is there with you, he is supporting you. And if you try to do against his wishes, you will suffer for that. This is the only point that is being driven on. Then what would happen is, yes, you use this for the moksha bhaya. And yes, you are relieved for this once and for all. Sarva papebhyo mokshishyami is the final thing that yes. Ataha tatra evam asti. There is one question that was asked. If he is deciding everything, including Sankalpa, what can we do? There is a very good example shown here. Ichchayaha, tatra swatantriya nama ichcha shakti matte anivaryatvam. Nacha purva vasana tadadhina ichcha paravashatvat vayu udaka preritasya na jivasya swatantriyam iti vachyam. We have said even this thinking comes from previous karma. Then it becomes a vicious circle, a vicious cycle. Then there is an answer given. Ichchayaha pravritti samarthya vinashakatva abhavat. That is, you can still will what you would like to do, irrespective of whether you are able to achieve it or not. Desire cannot be stopped. In fact, I have earlier mentioned deserve and desire. This desire need not depend on whether you deserve it or not. See, everyone wants to be the Raja, for example. Whether he can become or not is immaterial. But Ichcha cannot be stopped. Now, tatra ekaha ansha uchyate. Odanechayam satyamapi tasya visha sampriktatva jnane sati tadvisheka ichcha nivarana samarthyam chetanasya drishyate. See, somebody is very hungry. He is served food. He rushes to eat. But if he comes to know that this is poison, in spite of the severe hunger, he will not eat it. Ichcha can be controlled. There the swatantriyam exists. This is the kind of, see, swatantriya is not, okay, whatever you want to do, you cannot do, it is always predetermined. It is not always predetermined. Based on the circumstances, one can make split-second decisions. It is possible to do. Prakrishtayam ichchayam satyam api tadvisheka ichcha nivaranam shakyate. Vodanechayam satyam api vodanasya vishasampriktatva jnane sati tadvisheka ichcha nivarana samarthyam chetanasya drishyate. Okay, this is a negative example. Okay, let's take a positive example. He says, Kashta Vichayakaha Mahanidhi Labha Upaya Jnane Sati Kashta Sampadane Echam Nivarayitam Prabhavati. Somebody goes to forest, picks up the twigs and then sells them and lives. Kashta Vichayakaha, that one who gets the firewood kind of thing from forest, keeps selling and then make a living out of it. Tadishaha Kashta Vichayakaha Mahanidhi Labha Upayam Yadi Janati. This is no longer required. Then you will go for the much better option. So you keep looking for from the Guru's Upadesha. Yeah, I think there was one question put up. Yeah. How do we say a lot of crimes that are committed? Yes. Now, for an individual, we talked about if there is a congregation of individuals, each with differing kind of karma or backgrounds or prathama prayatna, then what happens? See, there is, of course, mathematically we are looking at, there is something like arithmetical sum. If something is positive and negative, they can neutralize each other. There is also something called vector sum of something, including the direction, let us say. See, you take the amplitude and the direction of something. For example, okay, jokingly, suppose someone, India is development proof. If someone wants to make a statement, India can never develop simply because any good effort done at developing will always be neutralized by something to negate that. Now, the vector sum is always zero. If somebody were to say, it is not that there is no action, there is all-round action, but spherical action is leading to nothing. This can happen. Now, the agents are different. Agency in each one of them is similar. Each one has a similar agency left to him, but the agents, based on their
prejudices based on their previous karma. They were. That is when Paramatmana avataradikam evam vivrutam dharma samsthapanarthaya. Yes, there is something that we cannot do, but there is something we should do. These are two things that is required from the samuhika angle, from the national level or universal level. What is our duty? तत्र एकः समयः परिहारः अस्ति स्वस्वकर्म सर्वैः यदि क्रियते सर्वैः न करणीयं यदि 10 जनैः क्रियते तदपि बहूनां कृते उपकाराय भवति स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् धर्मस्य विषये तत्र स्वधर्मः स्वस्य श्रेयसे पूर्वम् उक्तं बद्धस्य जीवस्य मुक्त्यर्थम् एकं बद्धस्य जीवस्य स्वकृते क्रियमाणं कर्म अन्येषां कृतेपि उपकाराय भवति क्षेत्र रूपेण संभवति इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते इत्युच्यते कश्चित् धार्मिकः अस्ति धार्मिकानां संख्या वर्धते चेत् तर्हि अधर्मस्य शक्तिः हीयते इत्युच्यते that is you cannot counter a negative action, let's say a terrorist action by terrorism again. That is not going to solve the dharmena तादृशी चिंता निवारयितुं शक्यते क्रमेण शक्यते रामावतार काले बहवः तत्र आक्षेपं वदन्ति रामस्य राज्यसमये एव रामराज्यस्य विषये बहु प्रशंसा कृता विद्यते तत्समये कश्चन शूद्रः तपस्तप्तवान् इति कस्यचित् ब्राह्मणस्य पुत्रः मृतः इत्यपि रामेण श्रुतं तत्समये तेन एतत् समीकरणं कृतम् एकः दोषः अत्र अस्ति ब्राह्मणः आगत्य प्रार्थयते भवतः राज्ये मम पुत्रः मृतः इति तत्र रामराज्यस्य लक्षणम् एवमस्ति न तत्र वृद्धाः बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते एतत् रामराज्यस्य लक्षणम् अस्ति यदि वृद्धैः बालानां प्रेतकार्यं यदि कर्तुम् आपतति तर्हि रामराज्यं नास्ति तत् इति रामं प्रति कश्चन नागरिकः ब्राह्मणः गत्वा वदति तर्हि रामः चिन्तयति अस्य कारणम् अवश्यं भविष्यति कारणस्य अपगमे कार्यमपि अपगमिष्यति अतः सः पश्यति तत्र शम्भुकः नाम कश्चित् अस्ति सः निर्बन्धेन शास्त्रस्य अनुमतिर्नास्ति इति निवारितोपि निर्बन्धेन यदा तपस्तप्तुं प्रवृत्तः तस्मात् एतत् जातम् इति ज्ञात्वा तं हन्ति रामः तर्हि एषः बालः उत्तिष्ठते तत्र मृतसञ्जीवनं रामनाम इति सामान्येन उच्यते रामनाम्ना मृतसञ्जीवनत्वं युद्धकाले ये वानराः युद्धे मृताः ते सर्वे मृतसञ्जीवनी प्रयोगेण पुनः उत्थापिताः तद्विद्यते न कोऽपि वानरः मृतः रामस्य सैन्ये सर्वेपि उत्थापिताः तस्मादपि रामः मृतसञ्जीवनम् अत्रापि स्वस्य राज्यकाले कस्यचित् अन्यायं सञ्जातम् इति कश्चित् आपादितवान् तर्हि तस्य समीकरणं तेन शक्यमासीत् अत एव भगवान् अवतारार्थम् अवतारः दृष्टः स्यात् ज्ञातः स्यात् इत्यपि नास्ति बहुप्रकारं तत्र एवं भवति the resolve of a negative force also will be weakened by the positive action of those believers on the dharma side but its effect to be seen will take too much of a time simply because of the magnitude the vastness of the area the population itself it's a humongous population that we have but it's not our duty to worry about our duty is to only worry about what we are expected to do but if each person continues doing his own to the best of his ability without having to get approval from others but to be true to one's own conscience this is just there for the sake of testing the devas have had many times asuras doing their akramana vedeshu prayah saptati varam krishna yajurvede devasura sanyatta asan ityagachyati tatra स्थलद्वये एव देवानां पराजयः अन्यत्र सर्वत्र असुराणामेव पराजयः इति श्रुतिर्वक्ति अपि तु स्थलद्वये यदा देवानां पराजयः अभवत् तत्समये श्रुतिर्वक्ति तत्रापि कारणं ते चिन्तितवन्तः वयम् अजेयाः स्मः इति अतः धर्मस्य अनुष्ठानेन एतद् न भवति अहं धार्मिकोऽस्मि मम कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्नोति अहं प्रबलः अस्मि इति न चिन्तनीयं तादृशी चिंता यदि भवति राजस तामस भावना यदा भवति तर्हि सत्त्वस्य अभिभवः भविष्यति अतः देवानामपि तत्र एवं नियमोपि विद्यते वेदपारायणकाले यत्र देवानां पराजयविषयकः मन्त्रः वक्तव्यः सः मनसा वक्तव्यः सः उच्चैः न वक्तव्यः इति नियमोपि विद्यते तत्र कारणम् एवम् उच्यते इन्फैक्ट दिस् इस् अ गुड पॉइंट रेज्ड एंड आई थिंक इट्स गुड टू आल्सो नोट how does the positive
energy or Shakti is increased, this is by knowingly doing Dharmanushtana. Tatra Shrutir Bhakti, instead of saying openly, if you do it internally, it has 1,000 times more effect. Apitu, the conviction required is much more. जपेष्वपि एवम् उच्यते उच्चैः उच्यते चेत् ततोपि शतगुणम् अधिकम् उपांशो यदि जप्यते यदि मनसा जप्यते ततोपि शतगुणम् अधिकं फलं भवति इत्युच्यते. The concentration required is much more. तत्र देवानां विषये यदि देवानां पराजयः इति मन्त्रः उच्यते अस्माभिः, तत् यदि मनसा उच्यते तेषां शक्तिः वर्धते. यत्र सर्वत्र असुराणां पराजयः भवति तत्तु उच्चैर्घोषेण उच्यते, तेषां शक्तिः हीयते एव. अत्र एवं संजातम् इन्द्रेण वृत्रः हतः इति अस्माभिः दृश्यते. वृत्रहत्यार्थमपि कारणम् एवमेव अस्ति. विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानाम् आसीत् इत्युच्यते. देवानां पुरोहितः आसीत्, विश्वरूपो नाम त्वष्टुः पुत्रः. सः यागं कारयति स्म इन्द्राय. इन्द्रस्य अवधानं नासीत्. एषः पुरोहितः कारयति, अस्य मनः अन्यत्र कुत्रचित् अस्ति. यागे अवधानं नासीत् इन्द्रस्य. तर्हि सः दृष्टवान् पुरोहितः, ओ एषः कार्ये तस्य मनः नास्ति, अन्यत्र कुत्रचित् तस्य मनः अस्ति. सः किं कृतवान्, देवानां होमकरणे उच्चैः उक्तवान्, असुराणां होमकरणे मनसा उक्तवान्, केवलं स्वाहा इत्युक्तवान्. यदा स्वाहा इत्युक्तम् अनेन होमः कृतः इन्द्रेण. इति किमुक्तम् इति तेन न चिन्तितं, मनः अन्यत्र आसीत्. अनन्तरं यदा अन्ते कदाचित् तस्य अन्यत्र मनः आसीत्, तत् पुनः अत्र यदा अवधानम् अभवत्, तत्समये एषः पश्यति, यः मौनेन किञ्चित् वदति, अनन्तरं स्वाहा इत्युक्तवान्. तर्हि उद्देश्य त्यागम् इति भवति, कस्मै एतद् गन्तव्यम् इति. तर्हि असुराणां कृते यदा होमः कृतः तत् अनेन मनसा कृतमस्ति, तर्हि असुराणां बलम् अभिवृद्धम् अभवत्. तद् दृष्ट्वा इन्द्रः एषः मां वञ्चितवान् इति विचिन्त्य तं हतवान्. तर्हि वृत्रहत्या ब्रह्महत्या सञ्जाता इन्द्रस्य. एषः भवतः दोषः, अपि तु तस्य दुरुपयोगः तेन कृतः. सः पूर्वमेव वक्तुं शक्यमासीत्, हे इन्द्र अत्र अवहितो भव, अन्यत्र चिन्तां मा कुरु इति पुरोहितेन वक्तुं शक्यमासीत्. सः अनुक्त्वा तस्य अन्यथा उपयोगं कृतवान् इति तस्य दोषः. इन्द्रस्यापि दोषः विद्यते, अनवधानं. तर्हि श्रुतिर्वक्ति एकसंवत्सरपर्यन्तं सर्वे प्राणिनः इन्द्रं ब्रह्महत्यां कृतवान् इति निन्दितवन्तः. एकसंवत्सरपर्यन्तं निन्दां सर्वत्र श्रुतवान् इन्द्रः इति श्रुतिर्वक्ति. कागं संवत्सरमबिभ तं भूतान्यभ्यक्रोशन् ब्रह्महन्निति त्वं ब्रह्महन्नसि इति सर्वाणि भूतानि इन्द्रं शप्तवन्तः. अनन्तरमेव तस्य पापं नष्टम्. अनन्तरं वृत्रस्य हननेन सञ्जातस्य अन्ययागादिकं कृतं. तत्रैव त्वष्टापि इन्द्रं घातयितुं कञ्चित् उत्पादयामि इति यागं कृतवान्. इन्द्रशत्रुवर्धस्व इत्यादि आगतम्. देवानामपि इन्द्रस्यापि यत्र दोषः भवति तत्र तदनुगुणं फलं दास्यते. अपि तु तत्र धर्मस्य शक्तिवर्धनार्थं धर्मः सम्यक् अनुष्ठेयः, मनसा अनुष्ठेयः. तेन किं भवति, शक्तिः वर्धिष्यते. This is the only way. We cannot do away. See, one example is like in the water, there will be what we call as this hyacinth kind of thing, a growth over the water which will cover the water surface. Now, पाची इति वदामः कन्नड भाषायां तमिळ् भाषायां पाची इत्युच्यते. जलं यदि तटाकादिषु भवति तस्य उपरि किञ्चित् आवरणं भविष्यति. यदि भवान् जलं पातुम् इच्छति, आवरणं दूरे कृत्वा हस्तेन जलं गृहीत्वा पातव्यं भवति. यदि हस्तः उद्ध्रियते तत् पुनः आवृतमेव भविष्यति. So it is never possible to stop something evil that is happening. It is always possible when you want to have positive result. Keep doing so many times. If you want it forever, keep doing it forever. एतत् ज्ञापयितुमेव तदा तदा इदानीमित्येव नास्ति. कृतयुगेपि चत्वारः अवताराः कृतयुगे एव अभवन्. मत्स्यकूर्मवराह नृसिंह अवतारः कृतयुगे एव अभवन्. तदेव मीमांसकैरुच्यते न कदाचित् अनीदृशं जगति. सर्वदापि सर्वस्मिन्नपि काले. If there is complacency, then that will be punished. If there is commitment and if there is sticking to the rules, then there will be safety, then there will be support or protection. This cannot be guaranteed always by one time, one action kind of. So, yes, there are as many number, in fact, maybe 1% or even less of noble people are sufficient to undo the damage of the other 99%. It is possible.
Only thing, these people should have that faith and do this through the Trikarana Shuddhi. Yeah, that's a difficult question, but yes, that's the only answer also. There is no other way it can be corrected. Shruti has said, Devanavi Parajaya Asti, Devanavi Apamanadikam Asti, Tairapi Prayashchitadikim Karnayim Abhavat, Tesham Etadarchevi Mantras Santi, Kushmandamanteshu Devanam Kritevi Mantras Santi, Yadyati Yana Atikramaha Bhavati Tatasya Samikaranartham Parihara Videha iti. एवं तत्र काष्ठविचायकानाम् एवं रूपेण यदि वयं सम्यक् जानीमः तर्हि भगवान् एतत् अयम् इदं कुर्यात् इति विशिष्य कस्यचित् सङ्कल्पयति तदेव प्रयोजकत्वम् इत्युक्तम् एतद् अनन्तरं तैः तत्र समापितमेव अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधा च पृथक् दैवं चैवात्मपञ्चमम् इति भगवद्गीतायां भगवता एवम् उक्तमस्ति अतः ओके दिस् आर्टिकल् I just wanted to bring to the notice. Yes, there are, of course, some more examples taken by different people in different contexts, kind of thing. Yes, even for today's sake, today, of course, terrorism is a new kind of situation. Maybe earlier days it was not in this form, it was not in this magnitude. And of course, another reason is now the distribution of people. See, Bharatavarshiyaha idanim sarvatra drishyante. Purvam ekatra asit, ekatra asti chet kshetradayah tatra upakarakaha asan. Tatra kim bhavati kshetre kriyate. Tacha punyabhumo bhavati. बहवः महात्मानः अस्माकं मार्गदर्शनाय अत्रैव भवन्ति तेभ्यः साकं यदा भवेम प्रायः तत्र शक्ति आधिक्यम् अनुभूतमासीत् इदानीं तत्र विकीर्णम् अस्ति सर्वत्र यत्र विकीर्णं भवति then you feel more vulnerable, you also feel more helpless kind of situation. So that is another, again, these are things that happens with change in times, change in lifestyle, change in thinking, etc. But still, for all the time, the single answer is Vedokta Marga alone. Nanya Pantha Ayanahi Vidyate. So I think I'll stop it here. It's already time up. Yeah, we'll continue some more of this once more. And maybe if we all have any issues, we can even have a kind of discussion alone next time when we want to start up. Take maybe some 10 questions and try to see. That's also fine. Because there is some background we have, then we can also see if it can be applied. What situation now? Yeah. That may be good, Mahodaya. Actually, So, yeah, we'll do we it can next. start with No the issue. discussion. Yeah. See, we have done some reading. Now let us do some kind of churning, some discussion about it. We will do it next time that way alone. Let us. And if need be, I'll come back to this. We'll take some of the sutras. One clarification: is the topic going to be only around this, or is it going to be anything from the entire class that we have discussed? That may help us to narrow down the discussion. Karma theory as per syllabus is 4.5 hours, means 3 sessions. We have now had 2 sessions now. See, one from the Sutra and Bhashya. Today we have had one article based on that. Okay. Now one more session we have. This I will put it up. No problem. This I will send you. Yeah. So, yeah, this 4-page thing is there as a PDF already. I will just send the PDF to you. It's fine. Yeah, please see whether it has reached people, whether it has been satisfactory. Has it been still? There is some doubt, some kind of that will be there. It has to be there. But I am only saying, beyond control can be controlled. Let us look at next class. No issue. And with that, of course, maybe we'll come to a stage of saying, we know little about karma. We know little about what actually causes differences in the world. Karma basically is the reason for the difference in the world. Then how to know the details about it? Let us look at.